кто-то едет. Следующий потом на дальний круг заходит.
Гражданин следующий.
Там еще за ним. Ну их не 25 точно.
ребята там Неужели все, а? тут какое-то движение пошло, блин. Ну как-то странно, что-то в разные стороны, что-то куда-то побежал, да, есть. Вот там за этими дверьми находится. Я думаю, все. Опять не повезло. Не знаю.
холодно, наверное, здесь. Да, ветер дождем, просто он тут то сюда, слушай, ну вот сотрудник, который разруливал с рацией на перекрестке, ушел куда-то. Не знаю. Да нет, он куда он пошел, на дальнюю стоянку. Там и все стоят здесь внутри. Это по рации, который разруливал сотрудник. Говорит. Меня одно успокаивает. Парням в окопе сейчас тяжелее. Ну как у печка, блядь, работает. Так, ну это что-то вон, не знаю, движение началось, ребят. Там, я не знаю, Валера может бросить. Что-то такое.
карты расходятся, у меня тоже расходятся. Да нахер ему надо, он в тепло, ему хорошо там. Чего именно? We're happy with your presence here, and it doesn't matter what is outside. Yes, this is good match, yes, exactly. And good business for umbrella sellers. Едем на дальнем повороте, наконец-то. Это крайний, да? Ну нет, нет, ты же сказал вроде еще два. Вот один проехал, это второй. А. Ага. Вы меня дождитесь там в бродкасте, Валер, ладно? Я хоть, блядь, кофту куда-нибудь на батарею положу, а все, я весь мокрый.
меня дождитесь, ладно? Я буду. Ага. Да вот он, блядь, встал там. Будет счастье, если это последний. Dégager, mais Бодро пошел туда. Сотрудник Спирит. Маша. Мария. Дмитрий, спросите у Марии. Все, да? Саш, уходи с меня. Саш, уходи с меня. Ага, все.
Подойди, пожалуйста. Dear friends, morning. Мы начинаем нашу работу, We are starting our work, точнее, продолжаем or to be more нашу работу precise, we continue our work. и открываем
We are now opening the first plenary session of the Russia-Africa Summit. Distinguished Mr. Assimi, distinguished heads of state, government, heads of delegations, distinguished friends and colleagues. I am glad to welcome you at the plenary session of the second Russia-Africa Summit. Here we have the representatives of the vast majority of African states and the heads of the leading regional organizations. This provides us with solid proof of the mutual aspirations of our countries and peoples to develop cooperation in all the areas to enhance fair, open and constructive partnership. Russia and Africa share the strong ties of friendship and mutually beneficial relations which had started in the middle of the previous century, in the years of the fight of the peoples of the African continent for their freedom. Over the decades, we have been providing support in the struggle of the African nations against colonialism. Unfortunately, certain aspects of colonialism still remain and are still practiced by the former metropolises, in particular in the economic, information and humanitarian areas. Russia remembers and honors the memory of the distinguished sons of Africa. To name a few, dear friends, we shall remember and we shall not forget them. The names such as Patrice Lumumba, Gamal Abdel Nasser, Nelson Mandela, Ahmed Ben Bella, Omar al-Mukhtar, Kwame Nkrumah, Samora Machel, Leopold Senghor, Kenneth Kaunda, Julius Nyerere. We also remember the other African freedom fighters and the national leaders of the African states. Based on the principles of equality and justice, they firmly defended the independence of their peoples, often at the price of their own life. The ideals of freedom, independence and sovereignty are quite important now in the current turbulent conditions on the international arena, when we're witnessing the establishment of a truly multipolar world order and the era of domination of one or several states is becoming a thing of the past, albeit with the resistance of those who got used to the idea of their own exceptionalism and monopoly in global affairs. It is no accident that the second Russia-Africa Summit goes under the slogan for peace, security and development. We're focusing not only on the expansion of the Russian-African strategic partnership, but also such cornerstone topics as global and regional stability, sustainable development of the continent, enhancing sovereignty of the African states in all the dimensions. Russia and the African states stand together to construct a new, more fair and just architecture of the world order. Together, we defend international law, the UN Charter and the central role of this global organization. We are trying to coordinate our approaches on the key issues of the international agenda. It is important to note that we have shared or similar positions on many of them. This is manifested by the main positions of the political declaration, which is drafted to be adopted by the summit. Russia and African countries are expanding cooperation in countering the spread of the terrorist threat, to react to the challenges in the area of information security. Together, we stand against the use and abuse of the topic of climate, human rights and so-called gender agenda for the self-centered political interests. We do not accept such illegal practices as unilateral sanctions and restrictive or even punitive measures that damage the countries who pursue an independent policy
экономические which проблемы create в мировом economic масштабе, problems in the global сдерживающие scale and развитие. hold back our И, естественно, не development. можем согласиться с заменой And международного We права cannot accept так the называемым replacement of the international law with the основанным на so-called правилах, rules-based world order которые некоторые страны that сами certain декларируют, countries сами же declare постоянно themselves and передергивают, interpret and меняют, distort and тасуют. change Вообще themselves. непонятно, что это за правила, It is not кем они entirely clear созданы. what these Ясно, что они rules are and используются who created отдельными them. странами в It is своих clear that корыстных certain интересах countries are using them и меняются in в their силу own политической interest конъюнктуры. and change them for their Главное, own что benefit. Россию и Африку объединяет Most importantly, Russia and врожденное Africa стремление отстаивать share подлинный our inherent суверенитет, право aspiration на to свой defend true собственный самобытный sovereignty путь развития, and the right for our политической, own path экономической, of development in социальной, the political, культурной и economic, иных social, сферах. cultural and other Причем такое areas. стремление к независимости Such и aspiration to суверенитету independence не and означает sovereignty does самоизоляцию, not а equal наоборот, self-isolation. подразумевает открытость, Quite the сотрудничество contrary, it свободных means государств и openness and народов, cooperation of the free государств, states and равных в peoples, своих правах. states Суверенитет as equals – это не in their единожды rights. достигнутое состояние. Sovereignty is not За него something you надо achieve, постоянно it is бороться. something you have И в to этой keep связи хотел fighting бы for, напомнить to слова maintain. Нельсона Манделы. That's why I would like to remind you the words Он of Nelson сказал: «Не Mandela, судите who меня, said, "Do not не judge судите me обо мне по моим by успехам, my successes. судите обо мне по тому, Judge сколько me раз я by падал how и many поднимался times I fell снова». down and got Так и с back up государственным again. суверенитетом. The same goes Его for нужно state sovereignty. непременно We защищать, need никогда to не defend опускать it. руки, не We shall отступать not под step внешним back давлением. or cave И in в таком under стремлении external быть pressure. независимыми, In this отстаивать aspiration to суверенитет stay и активно independent, to участвовать в defend формировании sovereignty and take многополярной part in the системы, establishment of the основанной на multipolar равенстве system государств. based on states' Я equality, уверен, Россия и государства Russia Африки and полностью Africa в этом смысле show солидарны. full solidarity with each Хотел бы other. отметить и то, что на наших глазах Let me африканский note континент that становится We новым witness the African центром силы. continent becoming a Его new center политическая, of power. да и Its экономическая роль political and economic растет role в is on геометрической the прогрессии. rise И с exponentially, этой объективной реальностью and всем everyone придется shall take считаться. this reality into Возьмем, к account. примеру, инициативу Let us ряда take the африканских example государств по of the вопросам initiative of укрепления, several African states по вопросам for решения the украинского settlement of the кризиса. Ukrainian Это острая crisis. проблема, мы не This уходим is an от его acute issue, рассмотрения. and Это we само по continue себе о многом considering it. говорит, ведь раньше And this любые means a lot. посреднические миссии были Previously, any монополизированы intermediary missions исключительно had been странами essentially с так monopolized называемой by the countries with развитой so-called демократией. developed democracies. Теперь нет. А теперь But now и it's Африка different. готова Now помогать в решении Africa проблем, stands ready to находящихся, help казалось us бы, вне find зоны ее solutions первоочередных for the интересов. issues outside of Мы the с zone уважением of its относимся к original вашим interests, инициативам and we и respect your внимательно initiatives их and take рассматриваем. them Заметно into возросший consideration. авторитет африканских The authority of the региональных African структур. regional В structures первую is очередь also on the Африканского rise. Союза, First of all, как the выразителя African мнений и Union as устремлений the всего expressor of opinions and макрорегиона. aspirations of the Россия entire macro активно region. поддержала инициативу Russia has actively предоставить supported the Афросоюзу место в initiative группе to 20. provide Это было бы African действительно Union with правильным membership in the решением, G20. отражающим This would be реалии the right и solution, расстановку сил в which would современном мире. reflect the reality Мы and the открыты balance of power in взаимодействию the и с modern другими world. региональными We are open to cooperation интеграционными with other объединениями. regional integration groups of Провели вчера Africa. специальную Yesterday, встречу we с had a их special руководством. meeting with their Выдвинули leadership. инициативу We had о launched an налаживании initiative to establish сотрудничества между cooperation between the Евразийским Eurasian экономическим Economic союзом Union и and Африканской the African континентальной Continental зоной Free свободной Trade торговли, Area, созданной в established рамках within the Афросоюза African для Union to обсуждения discuss возможности the сопряжения possibility интеграционных процессов of по линии integrational этих организаций. synergy between these И мы, конечно, organizations. разделяем стремление государств And we Африки also принимать share the более aspiration of масштабное African участие в states to take a деятельности more active part Организации in the activities Объединенных of the Наций. United Видим, Nations. какую активную We see позицию в этом the active отношении занимает position taken Афросоюз. by the African Union in Готовы this в regard. практическом плане We рассматривать stand ready for предложения practical по расширению consideration of any представительности proposals to expand the африканских representation of структур, Africans in the африканцев в bodies целом в of the структурах United ООН, Nations, в том числе в контексте including in the context разрабатываемой of the реформы Совета proposed reform of Безопасности. the UN Security Полагаем, что Council. пришло время We исправить believe историческую it is time несправедливость to по mend the отношению historical к injustice африканскому towards the континенту. African continent. Уважаемые коллеги, Distinguished colleagues, приходится признать и то, что we have to ситуация admit во the многих fact that регионах the Африки situation in остается numerous по-прежнему African regions нестабильной. remains unstable. Неурегулированные We still межнациональные и see этнические unsettled конфликты. international and ethnic Сохраняются острые conflicts, политические и acute political, социально-экономические social and кризисы. economic Это, конечно, crisis. тяжелое This наследие is the колониальной grave эпохи, heritage of the colonial курса era, «разделяй и of the властвуй», policy to который divide
had in проводили в Congo, Африке
западные метрополии. of the Western metropolis in Развитию Africa. континента мешают терроризм, Terrorism, the распространение spread of extremist экстремистской ideology, идеологии, transnational crime транснациональная and piracy преступность, all hinder the пиратство. continental В development. противостоянии этим To угрозам counter Россия these также threats, предлагает Russia свое also содействие. offers И мы its заинтересованы в assistance. самом тесном We stand ready сотрудничестве in между active правоохранительными cooperation between the law структурами и enforcement специальными bodies службами and Российской special Федерации services of и the Russian стран Federation Африки. and the African countries. Настроены и в дальнейшем вести подготовку We also военнослужащих и intend to сотрудников continue органов professional training for правопорядка servicemen африканских стран and в law российских enforcers of специализированных African countries in the учебных Russian заведениях. specialized academies В and настоящее время в universities. вузах Минобороны России Currently, the обучаются servicemen from numerous военнослужащие из African многих states are государств studying Африки. in the universities of the В целях Russian Defense укрепления Ministry. обороноспособности In стран order to enhance континента the defense capacity of развиваем the continent's партнерство в countries, военной и we военно-технической enhance our области. partnership in the military and Россия military заключила technical соглашение areas. о Russia has signed военно-техническом agreements on military and сотрудничестве с technical более чем cooperations 40 with over государствами 40 Африки, African которым countries, мы поставляем which широкую now номенклатуру receive вооружений и a техники. wide array of Часть Russian таких поставок weaponry идет на and military безвозмездной equipment. основе Some of с them целью is укрепления provided free of charge безопасности in и order to enhance суверенитета этих security and государств. sovereignty of these Африканские states. коллеги активно Our African участвуют в colleagues take военно-технических active part in the форумах и military and учениях, technical forums and проводимых exercises Россией, organized by где Russia, знакомятся where с they can перспективными образцами see оружия, the военной advanced техники, types of опытом ее weaponry and military применения. equipment in practical Вообще, use. внимание России к Африке неуклонно The растет, attention of Russia to что Africa is on проявляется в the наших rise. планах по наращиванию This can be seen дипломатического in our присутствия на plans to континенте. expand the Мы diplomatic готовы presence on the восстановить и continent. открыть новые We are ready российские to заграничные restore and open учреждения, new а Russian также foreign увеличить missions штат and сотрудников increase the в number целом of ряде employees in a number действующих посольств. of existing Это embassies in реальный Africa. практический шаг This по is an actionable существенной step активизации to intensify работы со our странами contacts Африки. with the African countries, Политической, в деловой the political, области, business в contacts, гуманитарной as well сфере, as в cooperation сфере in the культуры и humanitarian area, туризма. the area of В culture and качестве tourism. примера упомяну, что после As an многолетнего example, let перерыва me в mention that ближайшее following время many years of возобновят suspension, we are функционирование about to российские restore the functioning посольства of the в Russian Буркина embassies in Фасо и Burkina Faso Экваториальной and Гвинее. Equatorial Guinea. Планируем расширить We и сеть also intend to российских expand the центров network науки of и Russian культуры, или как их еще Science называют, and culture русских домов. centers, also known Они as Russian успешно работают houses. уже в 8 They are африканских currently странах, active in а в 8 ближайшее African время countries, появятся и and they are еще в about to целом appear ряде государств. in a number Со of своей new стороны мы African states. приветствовали бы встречные шаги We would наших welcome африканских друзей similar и steps by окажем our African поддержку в friends, and we will открытии provide у нас all the necessary новых support in the посольств, opening of консульств, new других embassies, consulates, and представительств other африканских missions стран. of African countries in Дорогие Russia. друзья, Dear friends, конечно, несколько слов и I об would like to say a few экономическом и words of the гуманитарном economic and сотрудничестве. humanitarian cooperation with Проведенный Africa. вчера форум свидетельствует о том, forum что и Россия, и shows that африканские both страны Russia and the действительно African хотят countries укреплять are взаисодействие в actually этих eager сферах. to enhance И cooperation in прямо these скажу, areas. нашим And let me be frank, предпринимателям our есть что business предложить has something уважаемым to партнерам offer из our Африки. distinguished partners from Несмотря на Africa. непростые условия на Despite the глобальных turbulence рынках on the global товарооборота market, с the Африкой volume of trade неуклонно with Africa растет. is on the rise. Ясно, что It это is clear далеко не предел that we сегодняшний are уровень. not at our В full capacity today. абсолютных выражениях, в абсолютных величинах In absolute он не figures, является the current такой volume of trade целью, которой мы должны были is бы not перед what собой we should be ставить. Он satisfied пока with. достаточно We can do much скромный. more. So far, Увеличению the volume is российско-африканского quite modest. товарооборота, его The growth of the диверсификации будет Russian-African способствовать trade более and the энергичный переход в diversification расчетах на национальные would be валюты, promoted by the use налаживание новых of national currencies транспортно-логистических in the trade цепочек. and the establishment of new Понимая, какое transportation and значение имеет logistics chains. бесперебойное We understand the снабжение продуктами importance of питания для unhindered supply of социально-экономического food products развития for the и social and поддержания economic development and политической the support of стабильности political африканских государств. stability of the Мы African наращиваем states. поставки Therefore, сельхозпродукции в we Африку. expand and extend Так, the в shipments 2022 of году agricultural products to Africa. In the направлено year 11,5 2022, we have миллионов тонн sent зерна 11.5 million в tons африканские of страны. grains to А только за African первые countries. 6 And месяцев in the first 6 текущего months года of this year, почти 10 we have миллионов. sent И another это almost невзирая 10 на million введенные в tons. отношении нашего экспорта Despite незаконные the санкции, illegal которые sanctions against серьезно our затрудняют exports, поставку which российского seriously продовольствия, hinder the shipments of усложняют Russian food транспортную products логистику, and страхование и проводку complicate the банковских платежей. transportation, logistics, insurance, И еще and раз bank подчеркну, transactions.
Вы, Let me дорогие друзья, underline можете быть that you, уверены, my что dear Россия friends, can всегда rest будет assured that ответственным Russia международным shall always поставщиком remain a responsible сельхозтоваров. international supplier of Продолжим agricultural поддерживать наиболее products. We shall нуждающиеся страны continue и supporting the countries and регионы. regions in need. Будем поставлять наше зерно и We will другое provide our продовольствие, grains в and том other числе food на products, безвозмездной including основе, а shipments также в рамках free of продовольственной charge, программы ООН. shipments within the United Вчера, как Nations вы World знаете, Food мы Program. объявили, что уже в Yesterday, as you know, ближайшие we 3-4 announced месяца that in the поставим upcoming 3 to по 4 months we will 25-50 тысяч тонн provide зерна additional 6 25,000 to африканским 50,000 странам tons of grains to 6 безвозмездно. African countries, В free of целом, charge. Россия намерена и Overall, далее всемерно Russia помогать intends to развитию continue африканского providing континента, assistance for the development of the предоставляя не African только continent by гуманитарную providing помощь, но и more than торговые humanitarian преференции, assistance, but also trade поддержку в preferences, создании современных supporting the отраслей creation of modern производства, industries, аграрного сектора, agriculture, содействие по линии профильных assistance through the relevant международных international структур и structures агентств. and agencies. В In частности, за particular, период с 20 from по 2020 23 to год на 2023, двусторонней основе реализовано bilaterally, 11 we have российских carried out гуманитарных акций 11 в 10 Russian странах. humanitarian activities in 10 Мы одними African из первых countries. пришли We на were one помощь of the государствам first to come континента в период to the пандемии assistance of the коронавируса. continent states Безвозмездно during the поставили coronavirus миллионы pandemic. тестовых систем, We have provided переданы millions of test мобильные systems free медицинские of charge. We лаборатории, have provided mobile medical оснащен laboratories оборудованием and специальный equipment центр for the изучения special инфекций. infection research Россия center. участвует и в Russia takes part усилиях по in the облегчению debt долгового relief бремени стран efforts Африки. for К African настоящему countries. времени общая Currently, сумма списанной the нами overall sum задолженности of debt составляет cancellation amounts 23 to миллиарда $23 долларов. billion. По последним запросам According to the африканских latest стран request of выделим the на эти African цели их countries, развитие we will еще более provide another 90 $90 миллионов. million Завершая for their выступление, уважаемые development. друзья, хотел бы To еще finish раз my statement, подчеркнуть, dear что friends, мы let me искренне готовы underline once again сообща, that we рука об руку с sincerely африканскими ready друзьями, to stand работать side by на side with our перспективу, African friends, to выстраивать work for подлинно the future, стратегическое to взаимодействие и create genuine партнерство. strategic partnership Ценим and отношения interaction. с каждой африканской We страной appreciate our и с relations with континентом в each целом. African country И and with the уверены continent in в general, успешном and we are sure будущем of the этих successful future of отношений these relations в формирующемся in the многополярном current мире. multipolar world which is Благодарю вас in за development. внимание. Thank you for your attention. Спасибо большое. Thanks a Спасибо. lot. Thank you. Да, позвольте предоставить Allow me to слово give the floor председателю Африканского to союза, Chairperson президенту of the African Союза Union, Коморских островов President of the Union of the Азали Comoros, Ассумани. Azali Пожалуйста, Assoumani. You уважаемый have the floor, господин Ассумани. Your Excellency. Excellences, Monsieur Vladimir Excellency. Poutine, président de la Fédération de Russie, Distinguished Excellences, Vladimir Putin, President of the Mesdames et Russian Messieurs les chefs Federation, d'État et de gouvernement, Your Excellency, Excellences, Ladies Monsieur and Moussa gentlemen, Faki, heads of président de la state and Commission de l'Union government, africaine, Mesdames et distinguished Messieurs, Mr. Moussa Faki, honorable assistance, President of the Assalamu AU alaikum Commission, wa rahmatullahi wa distinguished barakatuh. ladies and gentlemen, Je vous present remercie, here, Monsieur le Président, de me donner la parole. I Je bring you voudrais à nouveau grace. réitérer Thank you nos for remerciements giving me the les floor. plus sincères At the pour outset, I'd l'accueil like to chaleureux sincerely et thank you cordial for the warm et les welcome mesures prises and pour la hospitality. réussite de ce deuxième sommet Russie-Afrique. Nous avons bien Thank you apprécié for le having us dîner que here vous nous avez offert at hier, this Russia-Africa qui a été un Summit. très bon We dîner avec appreciated l'animation the qui a eu dinner lieu et that qui a you démontré offered us yesterday. les It was potentialités delicious culturelles with de cette wonderful belle ville de concert. Saint-Pétersbourg. It Je voudrais à showcased nouveau the great saluer cultural potential la coopération behind this wonderful exemplaire city of qui St. Petersburg. existe entre notre I would like continent et votre pays, Once again, dont le génie de la highlight créativité, our l'ardeur du cooperation travail that sets an et la example. résilience à tous les aléas force We have l'admiration. wonderful, skillful people, we have Cette exemplarité creativity, s'est confirmée we have dans resilience, la and it all qualité deserves respect. de nos travaux d'hier qui se sont déroulés dans de très bonnes This conditions sets an example, et qui ont abouti and à la yesterday conclusion de we nombreux reaffirmed accords it once et la again prise de during our décisions work importantes that sur took place l'avenir in wonderful de notre conditions that coopération. led to signing Je of tenais à multiple souligner agreements que which notre would contribute to partenariat our a de l'avenir cooperation. devant lui, Let me emphasize that surtout our partnership si nous y holds impliquons great les future, femmes et les jeunes qui sont l'avenir de notre especially pays en if leur we actively inculquant get les on valeurs board the de youth, the l'entrepreneuriat. women. This is Je the me félicite future d'ailleurs of
de our l'amélioration countries, des and we climats need des affaires to au sein de nos États africains. nourish the skills of business to them. It would also benefit to the business climate of the African Union countries, as well as initiatives to encourage foreign direct investment. Ainsi que d'application dans les domaines de African youth l'innovation, is very de la vibrant. recherche, There are et a lot ceci of en startups, dépit des difficultés de SMEs. financement de tous ordres. A great deal of effort Cette vitalité, is invested combinée à celle des jeunes in riches, research tout and en tenant science, compte des priorités des uns et despite des autres, shortages in telles investment. que l'agenda We need to 2063 take de into l'Union account the africaine, priorities of each pourrait other. catalyser une croissance économique durable Certainly, the pour l'Afrique et la 2063 Fédération de Russie, African Union en aidant les jeunes agenda Africains would contribute to the à sustainable investir economic growth of the dans un Russian processus Federation de and the transformation African locale Union. et productif. The La African Russie Union contribuera à améliorer leur capacité à tirer le meilleur is parti de engaged l'abondante in the dotation economic en ressources transformation. naturelles et humaines Certainly, dont dispose Russia notre would continent africain. participate L'Afrique que nous in voulons the investment. est une Afrique économique et It sociale, would also intégrée benefit dans le from respect du our monde, many avec une resources. vision We d'un want to grand build an marché economic and social numérique Africa unique, that avec is moins d'obstacles integrated dans in le the domaine rest du of the commerce world. et des investissements conformément Certainly, aux we need to objectifs de develop l'ASECA. trade investment En relevant ensemble in le line with défi our de la shared formation goals. au numérique, un domaine dans lequel la Russie excelle, When it comes nous to parviendrons à training constituer in le capital digital humain technologies, nécessaire à la Russia réalisation de notre has achieved a ambition lot commune here. We need de to croissance create économique human durable capital et surtout in order to work d'employabilité successfully in des this jeunes area, pour les protéger notamment in order to contre les extrémismes support de tous bords. sustainable development, in order Concernant to la paix et la engage an increasing sécurité, number of young la people. démocratie et l'état de droit. As for peace Certes, and security, nous as well as apprécions democracy l'esprit de and certains human de nos rights, partenaires de ne pas s'immiscer dans les affaires course, internes des we États. Toutefois, nous demandons leur accompagnement dans applaud la the efforts lutte of some of que our nous menons partners, contre but we les also changements ask some of the other anticonstitutionnels, partners not to car ce qui interfere se in our passe domestic malheureusement dans affairs. nos continents ces They are dernières années fighting ne against profitera pas à unconstitutional aucun de nos changes. partenaires. J'ai saisi alors cette opportunité At times, pour réitérer la something happens condamnation de on l'Union our africaine continent, and that au does changement not benefit our anticonstitutionnel qui countries. vient d'avoir lieu au Niger The African et Union saluer également condemns the anti-constitutional changes de la in communauté Niger. internationale. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais pour conclure We vous also demander de me join here permettre de dire un the mot international sur la community. coopération bilatérale entre les Comores et la Russie A et few words rappeler que dans on les années 80, bilateral au temps de l'Union relations soviétique, between Russia l'Union and the des Comores Comoros. avait In bénéficié de la 1980s, formation de plus during d'une the centaine Soviet de ses era, étudiants répartis dans toutes les républiques de l'ex-Union soviétique. our country got an Aujourd'hui, opportunity ces cadres supérieurs to send occupent hundreds des of students fonctions to the très Soviet Union to importantes train dans them, toutes les and today instances these people décisionnelles de l'administration hold comorienne et important notamment dans le secteur positions at various socio-économique et authorities l'entrepreneuriat. that are Certains d'entre decision-making eux font d'ailleurs in our country, partie de ma especially with regard délégation. to the business community and economic area. Some of them make part of my delegation. Many of them are interpreters. That is why we thank you for this friendly and efficient cooperation. I'm positive that all of my colleagues present here are also grateful to you. They wish to galvanize this cooperation with Russia. We hope that the Russia-Ukraine crisis that somewhat halted our relationship would see the resumption of our relations. Thanks a lot, Mr. Спасибо Chairman. вам за оценку вчерашнего вечера. Я думаю, что он был содержательным. Действительно, мне приятно, что вам понравилось. Надеюсь, что и другим участникам нашей встречи тоже. Наши деятели искусства хотели подчеркнуть не только то, что есть в России в области культуры, мы гордимся, но и связь наших культур. Мне кажется, особенно в завершающем этапе вчерашнего мероприятия это неплохо получилось. Спасибо вам большое за ваше выступление. Вы сказали много интересного. И я бы отметил прежде
have noted a lot of interesting things, especially when it comes to the youth. That is very sensitive. African young people are very talented. Many of those present here, despite the fact that a lot of time has passed after their training in the Soviet Union, they speak fluent Russian, highlights the quality of human potential in Africa. Thanks a lot, and now I give the floor to the interim president of Burkina Faso, Ibrahim. Over to you, Your Excellency. Camarade Président Vladimir Putin, Camarade Président Chef d'État, Your Excellency, Mr. President, Comrade Vladimir Putin, bonjour. Your Excellency, Chairman of the African Union, heads of the delegations, thank you. Hello. It gives me great honor to address you here this morning and to convey to you the fraternal greeting of my people. At the outset, I would like to thank the Almighty who allowed us to gather here today and to talk about the prosperity and the future of our peoples. Africanité oblige, les droits d'aînesse, je me dois de m'excuser. Camarades, j'ai quelques questions donc de ma génération. For maybe offending you somehow. Mais nous n'avons pas de réponse. My generation nous pouvons laver asks donc a lot notre of linge sale parce qu'on questions, se sent en famille. but does not On get se sent any en famille en ce answers. sens que la Russie est une famille aussi pour l'Afrique. Here, we feel at C'est une home. famille parce que nous avons la même histoire. Russia is also a La family Russie to a Africa because consenti we share d'énormes history. sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Russia has Les peuples sacrificed a africains, nos lot grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe to à se débarrasser liberate du nazisme. Europe Nous and the partageons la même world histoire en ce from sens que fascism. During nous sommes World les War peuples II, oubliés du we monde. have shared history. Qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans We les can say that documentaires we ou are films, forgotten on tend peoples donc à of the balayer world, le rôle prépondérant qu'a joué la Russie be it et de l'Afrique dans movies, cette lutte contre books. le nazisme. In many Nous ways, the role of Ensemble parce Russia que and Africa in the fight against actuellement nous sommes Nazism là has pour been parler forgotten. de But l'avenir today de we nos stand peuples, together, and de ce qui today va we're advenir here to demain, talk about the de ce future monde of our libre auquel nous countries aspirons, de ce and monde what sans will happen ingérence dans nos tomorrow affaires in this internes. new free world to which Nous we avons les mêmes aspire for, perspectives et je souhaite que ce where there sommet will soit be l'occasion no donc meddling in de our pouvoir tisser domestic de très affairs. bonnes We have relations en shared vue d'un meilleur avenir prospects, de nos and peuples. I hope that Les this questions summit que mes générations will provide an se posent sont les opportunity suivantes. to Si je peux establish me résumer, just c'est de ne pas comprendre peace comment l'Afrique, avec and tant just de world richesses sur order notre sol, and relations between our avec peoples. une nature généreuse, de l'eau, du soleil, It's not en quite abondance, clear to me l'Afrique est how aujourd'hui come le that continent le Africa plus that pauvre. has so many resources, L'Afrique est water, un continent solar affamé. energy, how come that Et comment se fait-il que les currently chefs it d'État is the traversent donc le poorest monde continent à in the mendier? world with the Voici des highest questions levels que of nous nous posons famine? et que nous n'avons pas de How réponse come jusque-là. that we Nous avons have l'occasion to ask for help? Tisser de nouvelles We relations. ask ourselves, Et but we j'espère don't que ces get any relations answers. puissent être les meilleures We have a pour chance donner to un build meilleur new avenir à nos relationship. peuples. Ma Hopefully, génération me charge this aussi relationship will be for the de better dire to que us in par order ce fait to de build a pauvreté, better ils sont future obligés for de our traverser country. l'océan On behalf pour of my essayer d'éradier generation, l'Europe. Ils meurent I would dans like to say l'océan. that due to Mais que poverty, prochainement, many had ils to n'iront pas cross traverser parce qu'ils oceans viendront devant nos palais pour in chercher leur quest for a better quotidienne. life. At times they die, Pour ce qui concerne le Burkina Faso, at times they starve. aujourd'hui nous sommes It's hard for confrontés them to depuis plus de survive. 8 ans As for Burkina à la Faso, forme de manifestation been la plus 8 barbare, la years plus violente du since néocolonialisme we et de have been l'impérialisme. facing the most L'esclavage barbaric continue encore à and nous violent imposer. form of Nos colonialism, dévanciers nous ont barbarism. bien appris une chose. We are imposed this modern L'esclave form qui of n'est pas slavery. capable d'assumer sa révolte We ne were mérite pas taught que one l'on thing. s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre A sort. slave that Le cannot peuple burkinabé a rebel décidé de lutter, does not deserve de pity. lutter contre le terrorisme à And we mesure de relancer decided son to développement. fight Dans cette fight lutte, against terrorists
des vaillants peuples, des vaillantes populations se sont engagées à prendre les armes face au terrorisme. Ce que nous avons affectueusement appelé les VDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milices et de tout type. C'est décevant. Parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. C'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs droits élémentaires, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuple, nous décidions de nous défendre, on nous traite de milices. Mais là n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes. The problem is that the heads of African states do not give anything to these people who fight against imperialism. They are calling us armed units, bandits. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter comme marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé l'envoi des céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous lui disons merci pour cela. Mais aussi, c'est un message passé à nous, chefs d'État africains. Parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. Je ne serai pas peut-être long, le temps est imparti et très court. Nous sommes obligés de nous arrêter à un moment donné. Mais je voudrais terminer en disant que nous devons donc rendre hommage à nos peuples. À nos peuples qui se battent. Gloire à nos peuples. Dignité à nos peuples. Victoire à nos peuples. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Glory to our people, camarades. respect to our people, and victory to our people. Thank you, comrades. Спасибо, уважаемый господин Трауре. На что я хотел бы обратить внимание. Вот только что выступивший коллега сказал о роли России в борьбе с нацизмом. Она кем-то пытается быть затушевана, забывается. Но эта борьба велась Советским Союзом, Россией в интересах всего человечества, для освобождения человечества от нацизма. Я хочу обратить внимание, что и борьба Африки за свою независимость, борьба Африки против апартеида велась и ведется не только в интересах самой Африки. Она ведется в интересах всего человечества, потому что эта борьба приводит к результатам, которые улучшают само качество взаимоотношений в мире, а значит направлена на улучшение ситуации в мире в целом. В этом смысле я, безусловно, согласен с господином Трауре. Это очень похоже на то, что происходило и происходит с Советским Союзом, с Россией в его борьбе, и то, что происходит со странами Африки сегодня в борьбе in its struggle and what is happening with Africa in their quest for genuine independence. It gives me great pleasure to give the floor to the President of the Central African Republic, or rather to the President of Republic of Cameroon, Paul Biya. Monsieur le Président de la Fédération de Russie, Your Excellency, President of the Russian Federation, d'exprimer les remerciements de la délégation qui m'accompagne et mes propres remerciements pour l'accueil chaleureux, fraternel qui nous a été réservé à notre arrivée dans cette belle cité. That was accorded to us in this wonderful city of St. Petersburg. Exprimer la gratitude
At the same time, allow me to express my appreciation on behalf of all the African states and peoples for arranging and organizing this summit that would, without any doubt, help strengthen mutual understanding between Africa and the Russian Federation. Probably many are surprised at the interest that is showcased by Russia towards Africa. Here I would like to underscore, and everybody knows about that, in the 1960s, we gained independence after a long struggle, and back in the day, Russia provided a huge assistance and genuine assistance to my country. Once again, I would like to thank your grand country for this help. As for today's forum, it is dedicated to cooperation. This cooperation has always brought great results to Africa. Today, the world is facing many problems: drought, economic crisis, let alone the COVID-19 pandemic. It was a new page in our history, but let us not forget about other problems, skyrocketing inflation and other issues. In the face of these challenges, we call you for cooperation, the kind of cooperation that Russia has always enjoyed with Africa. I'm confident together we can offer new solutions to our peoples to address all challenges. There are more than 1 billion people living in Africa, yet we are underrepresented in international organizations, namely in the United Nations organization. We look forward to Russia's support in rectifying the current state of affairs, which is unjust. Let me also say that the development problems are still urgent for our countries. The current crisis has further aggravated the situation. Just like in the past, we hope that Russia would support us. It would help us find finance and resources. What we want is to send a request to the IMF, to other financial institutions, in order to resolve our problems, to address security issues and terrorist challenges. That is the area where we also need to cooperate. Indeed, Russia provides assistance to many countries of the world in its fight against terrorism. Africa faces these issues as well as many other challenges, the whole range of them, but hopefully together we will move towards resolving these matters. I won't keep listing all the difficulties and problems that we are facing. I would like to take this opportunity once again and thank the Russian Federation and its leadership for providing assistance to African countries in overcoming economic difficulties. Our students are studying at Russian universities. They get back to our country enriched with new knowledge, and this is something we are grateful to the Russian Federation for. I would like this forum
to ensure that relations between Russia and Africa strengthen. Thank you for your attention. Уважаемый коллега сказал, что у некоторых Our вызывает distinguished colleague удивление has just said that some people are surprised at Russia's increasing attention to Africa. However, I personally think that this is hardly surprising. There is a certain apprehension regarding this process, but it is something else that is surprising. It was surprising that at a certain point in history, Russia started paying less attention to Africa, despite the positive experience of previous decades that we had accumulated. However, at some point, we did not pay enough attention to Africa. But given Africa's future, its potential, and our achievements accumulated over previous decades, it is only natural that we, Russia and Africa, restore our relations, and this process will continue unfolding. Our work today is another attempt to move down the same path. I now give the floor to President Touadéra of the Central African Republic. Merci. Excellence, Monsieur Vladimir Poutine, Président de la Fédération de Russie. Excellence, Monsieur le Président en exercice de l'Union africaine. Excellence, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, je prends la parole au nom de la République centrafricaine au cours de cette session du deuxième sommet russe-Afrique qui se tient dans cette merveilleuse ville de Saint-Pétersbourg pour saluer la détermination de la Fédération de Russie à accompagner l'Afrique, notre continent, dans son combat pour la souveraineté et le développement, droit inaliénable énoncé dans la Charte des Nations Unies. Je tiens à cet égard à saluer et féliciter le président Vladimir Poutine, le gouvernement et le grand peuple russe pour l'excellente qualité d'organisation de cet important sommet, en dépit du contexte marqué par des chocs climatiques, des tensions géopolitiques et géostratégiques, des défis financiers, énergétiques, alimentaires, humanitaires, sans précédent, et puis avoir convié mon pays, la République centrafricaine. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour exalter l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre la Fédération de Russie et la République centrafricaine. Grâce à cette coopération très agissante, la Fédération de Russie a déployé, sans considération d'intérêts géopolitiques, géostratégiques ou économiques, des forces bilatérales russes qui ont appuyé de manière déterminante les forces de défense et de sécurité centrafricaines dans leur riposte contre les assauts lancés le 13 janvier 2021 sur la capitale Bangui par une nébuleuse organisation terroriste nommée Coalition des Patriotes pour le Changement. Cette intervention, preuve tangible d'une amitié sincère entre nos deux pays et nos deux peuples, a permis non seulement de sauver la démocratie par l'organisation des élections présidentielles et législatives dans le délai constitutionnel, mais aussi et surtout d'éviter une nouvelle guerre civile aux conséquences incalculables. Puis-je exprimer, au nom du peuple et du gouvernement centrafricain, ma très profonde gratitude aux plus hautes autorités russes pour avoir confirmé la vitalité et la force de notre vision pour une République centrafricaine apaisée, unie et prospère. Excellences, Mesdames et Messieurs, depuis plusieurs décennies, d'un sommet à l'autre, des promesses se suivent sans pour autant arriver à inverser les cours de la pauvreté.
des crises sécuritaires, alimentaires, humanitaires et des conséquences des changements climatiques. L'Afrique est donc en quête d'un partenaire économique et financier sûr, des relations diplomatiques basées sur l'égalité, le respect mutuel, le droit à l'autodétermination des peuples et un partenariat gagnant-gagnant. La République centrafricaine, longtemps soumise, longtemps brimée, a depuis le 30 mars 2016 repris sa place dans le Conseil des Nations et contribue à la promotion du multilatéralisme comme instrument de la paix et du développement des nations. Pour ce faire, elle met un accent sur la diversification des relations diplomatiques, la coopération bilatérale avec tous les pays qui le souhaitent et le développement d'une diplomatie économique. Le forum Russie-Afrique, qui inclut cette année la dimension humanitaire, apparaît comme l'une des occasions attendues pour trouver une meilleure alternative à un ordre mondial au relent hégémonique, révolu, inadapté à l'évolution du monde d'une part, mais aussi de rechercher, dans le cadre de ce partenariat novateur avec la Russie, des solutions pratiques et durables aux crises qui secouent le monde et particulièrement le continent africain. Excellences, Mesdames et Messieurs, la République centrafricaine, dont le sol et le sous-sol regorgent d'immenses ressources naturelles faiblement exploitées, se bat pour se débarrasser de l'héritage colonial et peut apporter ses contributions à l'établissement d'un nouvel ordre mondial juste. Par ma voix, la République centrafricaine invite tous les dirigeants du monde et leur peuple à œuvrer de manière franche et résolue à la construction effective d'un ordre mondial fondé sur les principes cardinaux de la Charte des Nations Unies, afin de permettre aux pays africains de voir la concrétisation des normes idéaux qui y sont contenus et parvenir à la paix, à la sécurité et au développement harmonieux et équilibré du monde. Je vous remercie. As well as peace, security, and harmonious development. Thank you. Уважаемый коллега дал высокую оценку наших отношений межгосударственных. You said some kind words about our international relations. Naturally, we will preserve the same level of international relations, incling in the most sensitive areas of our cooperation. There can be no doubt about that. However, we can do and must do more. We have plenty of opportunities and will do so. We will Позвольте предоставить слово президенту Республики Уганда, господину Museveni. Uganda, President Museveni, the floor is yours. His Excellency President Vladimir Putin, Their Excellencies, the African heads of state and government, the people of Uganda send you greetings and well wishes. I have had the good fortune of watching and participating in freedom activities in our area for the last 60 years plus. In order to understand the struggles we have been involved in, we should be reminded that by 1900, the whole of Africa had been colonized except for Ethiopia. This colonization followed 500 years of taking slaves from Africa and the devastation that criminal trade caused. It was not only Africa that was colonized, but also much of Asia, India, Indonesia, Indochina, Burma, the Philippines, Malaysia, etc., and the subjugation and extermination of the indigenous people of the Americas and Australia. However, these criminal acts by the imperialists, the slave trade and colonialism, provoked the colonized people into launching a resistance movement by some of the black people in the United States of America, in the persons of Du Bois and Pademont,
who launched the Pan-African movement. This was the first step. Secondly, in 1912, the African National Congress of South Africa was launched, led by new resistance fighters, different from before, when the leaders of the resistance were the kings and chiefs, such as Touadéra of Uganda, Mkwawa of Tanzania, Lobengula of Zimbabwe, Mwanga of Uganda. Thirdly, the huge country of the Soviet Union was taken over by communists in 1917, and so was the huge country of China in 1949. Those communists were staunch anti-imperialists. Fourthly, our good fortune was that the greedy imperialists started fighting among themselves over us. I'm referring here to the so-called First and Second World Wars. In effect, these were inter-imperialist wars vying for domination of the world. In those wars, the imperialists weakened themselves to the advantage of the anti-colonial movement. That is how India, Pakistan, Indonesia, etc. got independence. Some of the imperialists tried to cling to colonies, but they were defeated in Algeria, Vietnam, Kenya, Mozambique, Angola, Guinea-Bissau, Cape Verde, Zimbabwe, Namibia, and South Africa. Fifthly, even within the imperialist countries, we had allies that were against the evil system. People like Fena Brockway, Dingo Foot, Olof Palme were with us and with our parents before us in opposing this evil system. It is these 5 factors that caused the defeat of the imperialism and restored our sovereignty to some extent. These are, again, the anti-colonial movement in Africa, Asia and Latin America, the rise of communism in the Soviet Union, China, Cuba, North Korea, etc., the 2 inter-imperialist wars of the last century that caused the weakening of the imperialist countries to our advantage, even when our parents were used as cannon fodder in those criminal wars, fighting the Japanese in Burma, the Italians in Ethiopia, the Germans in North Africa and Europe. Then 5th, the Pan-African movement launched by some of the black people in the United States of America, and the support by some fair-minded persons in the imperialist countries, persons, as I've already said, like Fena Brockway, Dingo Foot, Olof Palme, and others. We are therefore happy to be here in Russia, and we take this opportunity to thank the Soviet peoples and other socialist countries for that support. However, flag independence did not, in the majority of cases in Africa, mean healthy disengagement with imperialist economies. Up to now, many of the African economies still face the bottlenecks and distortions of the colonial era. Although some progress has been achieved, a lot remains to be done. That is why you hear that the GDP of Africa is currently US dollars 2.7 trillion, smaller than the individual economies of countries like Japan, Germany, etc., not to mention United States or China. This stunting of the African economies is caused by a number of bottlenecks that I may not have time to enumerate here. We have, however, identified them, and we are handling them together with our brothers in the African Union. However, one example can bring out some of these bottlenecks. This is the issue of coffee. The global value of coffee businesses currently is US dollars
460 billion. 460 billion. This is the value of the coffee in the world. However, all the coffee producing countries in the world, Africa, Brazil, Colombia, Vietnam, all of us, take only US dollars 25 billion out of this. The coffee business in the world, 460 billion. All of us, the coffee producers in the world, our share, $25 billion. Africa's share is US dollars 2.5 billion. Out of the 460 billion, Africa's share is 2.4 billion. With Uganda taking $800 million, because we are now producing 800 million bags of 60 kilograms each. Germany, a non-coffee producing country, earns US dollars from coffee, 6.85 billion from coffee, more than all the African coffee producing countries. My young friend from Burkina Faso was asking about this, where the problem is. I could see he's very worried, our young soldier there. So you have the answer here. This is part of modern slavery. This is the modern slavery. What is causing this? Africa being locked into, and also locking itself into, only producing raw materials of agriculture, minerals, etc., and abstaining from adding value. A kilogram of good coffee today earns about US dollars 2.5. The same kilogram roasted and processed outside Africa earns about US dollars 40. So we get $2.5 for a kilo of coffee. Somebody who is clever outside gets $40. This is the hemorrhage that has stunted Africa's growth. There are other bottlenecks, but I do not have time to go into them. Therefore, my proposal to our allies of Russia, India, China, etc., is to point out to them that they could help here by policy decisions to buy value-added products from Africa rather than raw materials. Those are products like processed coffee instead of bean coffee, chocolate instead of cocoa beans, textiles instead of just cotton, steel instead of iron ore. Iron ore, we call it, our languages are richer than English, we call it obtare. Obtare, that's iron ore, different from the metal. Electric batteries instead of just lithium, etc. Part of the issues we are solving among ourselves in Africa is the issue of the free flow of goods and services in the continental free trade area. If this is addressed, the other problem of food, which people are talking about so much, for African societies, will also be partially addressed. In Uganda, we don't have a problem of food. Uganda is a net exporter of food. Products like maize, milk, bananas, fruits, fish, cassava, not to mention beverages like coffee, tea, cocoa, vanilla, etc., are produced in big quantities, and with irrigation, bigger quantities are possible. Without irrigation, our farmers produce 5.3 tons of bananas per hectare. With irrigation and fertilizers, that production has gone 53 tons per hectare in some of the government-supported farms. It is therefore important for our partners to know that some of the African countries, such as Uganda, produce huge quantities of food, and moreover, food of unique nutritional value, beef with yellow fat, instead of the cholesterol-laden types you get from many parts of the world,
potassium-rich bananas, high cream milk, fish with a nuni, Nairopatch bladder, that is a cure for some maladies, millet with protein, carbohydrates, and iron together. What we actually need are markets in both Africa and beyond. This is part of the problem. Some of the African countries have got a lot of food, but they cannot sell it to the other countries because of the trade barriers within Africa. Secondly, you could also encourage your companies to invest in value addition in Africa. Работать своими компаниями, чтобы они сами способствовали созданию добавочной стоимости в Африке. Value addition to the abundant raw materials in Africa means more jobs for the unemployed African youth that are dying in the Mediterranean trying to reach Europe, and more money in their pockets. They will then afford to pay for more electricity generated by turbines made from outside, which creates more jobs and money for the turbine producers outside. After some delays, we in Africa are making some good moves. One of them is the CFTA, the Continental Free Trade Area, that is uniting the huge market of Africa of 1.5 billion people. We shall be 2.5 billion in the next 30 years. Remember that Africa is 12 times bigger than India in land area. But until recently, the population of India has been bigger than that of Africa. Therefore, Africa has actually been underpopulated for much of the millennia. The fact that it is the origin of man, Homo sapiens sapiens, 4.5 million years ago, notwithstanding. Today, on account of modern medicine, Africa will have optimal population for the first time in human history. Finally, those who foment wars on account of ideological issues are wrong, and they are time and opportunity wasters. Human history will move on whether they like it or not. Did the religious wars in Europe impose religious conformity in the world? You remember there were people who wanted to make sure that everybody is a Catholic, wanted to make sure, and they were using war, and what happened? They failed. Did Metternich, there was the Austria of the Austro-Hungarian Empire called Metternich. Did Metternich's Holy Alliance stop the spread of capitalism and the overthrow of feudalism? When there was a revolution in France in 1789, this revolution was a bourgeois revolution, was a capitalist revolution. Now, Metternich was supporting feudalism, and his answer was to launch war to defeat the capitalist movement in France. But he failed. The only justified wars are the just wars, like the anti-colonial wars. Wars of hegemony will fail and waste time and opportunity. Dialogue is the correct way. I thank you. Thank you so much. Большое спасибо. Действительно, колонизация других стран, работорговля сегодня всеми признается как преступление. Это очевидно. Сегодня все с этим согласны. Но не были согласны, когда шла борьба за независимость в Африке. Не были. Это мы с вами хорошо помним. Вот это первое. Второе, получение своего флага, как сказал только что коллега, недостаточно. Это очевидно. Вот сохранение монополии некоторых стран в области финансов, в области технологий, в области цифры, да, и в области продовольствия, вот это неприемлемо. Да, с этим нужно бороться. И, конечно, вот многие здесь присутствующие знают,
of those present Советский here Союз, Россия are aware that the никогда не Soviet исходили Union из того, что and нужно Russia покупать в Африке never только сырье. believed that we should Сколько just buy Советский the Союз raw materials построил from Africa. предприятий, Remember how many электростанций, industries, how many сталелитейных power заводов plants в and Африке. steel Мы plants должны were вернуться к produced этой and практике, как constructed by the призвал Soviet сейчас Union in коллега. Africa. Мы будем We это shall делать come и на back to that двухсторонней practice, основе, and we will и be на doing that on a международных площадках. bilateral and Спасибо international большое. basis. Thank Позвольте you very much. предоставить слово Now allow me президенту to give the floor Республики to the Конго, President of the Republic Денис of Congo, Mr. Нгесо. Denis. Monsieur le Président de la Fédération de Distinguished Russie, Mr. President of the Russian Federation, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Président en exercice de l'Union africaine, African Union, President Mesdames of the et Union of Messieurs Comore Islands, les chefs d'État et distinguished de ladies and gentlemen, gouvernement, heads of state and Monsieur le government, Président de la Commission de l'Union africaine, distingués délégués, distinguished Chairman Mesdames, of the Commission of the African Union, ladies and l'accueil gentlemen, particulièrement chaleureux qui nous a été réservé, à moi-même et à ma délégation, our delegation et would la like to satisfaction thank de you prendre for the part warm à ce deuxième hospitality. sommet We are Russie-Afrique glad to seize the opportunity to take m'amène part in the second à adresser Russia-Africa mes summit. sincères remerciements à M. Vladimir First Poutine, of all, I would like to président sincerely thank de la Fédération de Russie. the President, His Excellency, Mr. Vladimir Les Putin, thématiques for de la présente the warm rencontre hospitality that we've enjoyed here. appellent The issues discussed à un during ferme our today's engagement session, pour la paix, in my view, la sécurité are et first le of all développement. our aspiration to peace, Chaque security, époque and development. a ses générations et chaque Each génération era in a ses history défis. Hier, is pour a l'Afrique, separate generation. Each les défis generation étaient has its dans own l'unité, challenges. de libérer le continent de la Africa, colonisation, We are always talking about de unity. vaincre Previously, l'apartheid we were fighting against colonialism. et de We had to conquérir fight against the l'indépendance. apartheid. We Dans had ce to combat, fight for our independence. L'Afrique avait bénéficié du And soutien during this fight, de l'ancienne URSS Africa au mouvement de has libération. enjoyed the support of the former Soviet Le Union tout in dans its un fight élan for independence. de solidarité appelé à l'époque And all of that l'internationalisme. was a part of the strategy of solidarity. Pour This used to be assumer called the pleinement internationalism l'indépendance, l'Afrique principle. avait besoin d'une élite In qualifiée order et to achieve compétente. genuine independence, Aussi, the African countries required l'ancienne competent URSS professional elites. Avait-elle accordé And de then, milliers de the bourses former pour la formation Soviet Union has provided de us with nombreux great cadres assistance. africains? Millions was Aujourd'hui, spent for the professional training and education Le for défi African pour specialists. les générations actuelles porte Thousands of sur scholarships le have been développement de l'Afrique provided. afin d'assurer le bien-être Today, des 2 milliards our goal d'Africains is attendus development for the good d'ici of 2 billion l'année Africans. 2050. That is the population that we're Aujourd'hui, expected to comme see by hier, the year 2050. dans le cadre de la Today, libération. just like Il yesterday, s'agit as d'un part combat, of the liberation struggle, celui du développement we are pour saying lequel that we are fighting. l'Afrique We are ne peut se fighting for passer our development. de l'accompagnement And des amis, Africa cannot des continue this partenaires. fight alone without its le friends monde étant and devenu partners. un village planétaire. The world today has L'on turned ne into a pourrait global par village. exemple, Monsieur le We're all Président, living together. imaginer Mr. President, l'industrialisation du continent sans l'électricité. today we Souvenons-nous can confirm that in the du industrialization of célèbre our mot d'ordre continent is not lancé possible without par un grand electrification. révolutionnaire de votre pays,
selon You lequel may remember the famous slogan le of the great socialisme, revolutionary of your country, who c'est said le pouvoir des soviets that plus l'électricité. socialism is the Soviet power plus Or, the electrification of the whole On country. constate qu'à At the ce same jour, time, today, 600 millions as we see d'Africains, the je dis situation, bien, 600 millions million d'Africains Africans, let me repeat, n'ont pas accès à 600 l'électricité. million people in Africa do not En have outre, access to electricity. il ne saurait y avoir de libre-échange Moreover, et speaking of the libre African circulation continental free des trade personnes et area, des biens as well as the free sans movement des of voies de people, communication of modernes, goods and services, notamment des we must say infrastructures routières, that ferroviaires, this portuaires, is not possible without modern means aéroportuaires, of transportation, les logistics, télécommunications. transportation links, the railroads, the La sea zone traffic, de libre-échange the continentale telecommunications, africaine, the airports, qui the participe African de cette continental vision free trade area salvatrice, is ne peut the avoir de manifestation contenu of a new vision for our que si future. elle est adossée à des infrastructures de communication viables. However, the implementation of the free trade area Tous ces is only investissements sont possible onéreux. if supported by the relevant Si un infrastructure, pays s'engage à and les these réaliser investments seul, are quite costly. ce sera au prix d'un And if our endettement countries are suicidaire. left alone, Ces réalisations this ne seront would be possibles equal to qu'en pool de suicide. pays The implementation ou of dans such le plans cadre is des only communautés possible if we sous-régionales. unite our efforts as part of the L'accompagnement de continental l'Afrique or par the la regional and Russie sub-regional organizations. appelle au renforcement Assistance to Africa by Russia du partenariat stratégique gagnant-gagnant. means strategic partnership, Cela impose and we aux call for pays the africains establishment of a de strategic, se mutually concerter beneficial partnership. pour At the définir same des time, we, infrastructures as the prioritaires African countries, shall concentrate qui on constitueront la defining the base main de priorities, négociations globales the main dans le infrastructural cadre de projects, partenariats which will be subject public-privé, for future negotiations de as part financement of the BOT state-private partnership. ou de crédits We will be concessionnels seeking diversified remboursables financial sur le long sources, terme. including concessions, loans L'Afrique for ne pourra the se long développer term. We may que dans discuss le cadre various d'une synergie intégrée sources of financement. et non autarcique, Africa can only continue se its fondant sur development de in the petits conditions projets of sans synergy. envergure. Self-isolation Une is telle unacceptable coopération for us. Ne devrait Sure, pas there être are réduite à small-scale une projects simple currently in générosité place. basée What we need, sur l'aumône the pour les uns large-scale ones, et we la do not mendicité pour les expect autres. any generosity. L'Afrique dispose de suffisamment de We are not ressources begging for pour money. concrétiser The une telle démarche. Russian-African partnership has a great Cette future. vision du développement Africa has est vast importante. resources. Our vision of the future of Elle our place la cooperation paix is a au rang vast de levier vision. essentiel and we're doing afin de this in the garantir name la of mise en peace confiance des partenaires et la sécurisation des initiatives based on the engagées. mutual trust and confidence between En the parlant de partners. paix en Afrique, This would allow us to comply faut with all the également obligations évoquer la and paix complete all the dans initiatives. cette partie de l'Europe. Speaking of peace in Africa, C'est pourquoi I j'en would like appelle to repeat ardemment that we do have an la aspiration fin for peace du in conflit Africa and in Europe as russo-ukrainien. well. This is exactly why I am once again La calling to sagesse put an africaine end to the enseigne que Russian-Ukrainian conflict. l'herbe There is fait one toujours les frais African saying, d'une rivalité ou d'un duel entre éléphants. it goes that Tel est le cas du blé qui a intégré grass les suffers habitudes from the alimentaires elephants de la walking on plupart it. des pays africains, aujourd'hui confrontés à des pénuries This qui ont means un réel various impact aspects of our activities. sur le quotidien de leur This population. is a comprehensive problem
pour une solution adéquate au conflit russo-ukrainien. L'initiative africaine ne doit ni être négligée, ni être sous-estimée. J'ai apprécié la position prise tout à l'heure par le président Poutine sur ce sujet. Une fois de plus, l'optimisme reste de mise, tant pour l'éventail des préoccupations qui seront abordées au cours de ce sommet, que pour la restauration de la paix dans cette partie du monde qui nous accueille aujourd'hui. Je vous remercie, Большое спасибо. Это очень важный вопрос. Безусловно, мы его обсудим. Сегодня у нас посвящено будет этому специальное время. Что касается мира, это, безусловно, так. Это основа любого развития. Но я бы хотел обратить внимание на две вещи, которые были затронуты выступающим. Это инфраструктура и подготовка кадров. Инфраструктура, безусловно, базовое условие для развития, это совершенно очевидно. И здесь нужно определить, и здесь на что бы хотел обратить внимание. Во-первых, у России есть компетенции развития любой инфраструктуры. Любой, я хочу это подчеркнуть. И компетенции очень хорошие. Во-вторых, есть финансовые источники для того, чтобы решать эти задачи. Нужно только нам совместно предложить и выработать взаимовыгодные, эффективные с экономической точки зрения инструменты решения этих вопросов. У Африки достаточно ресурсов для того, чтобы выработать совместно со своими партнерами, в том числе с партнерами из России, эти инструменты. Ну а что касается кадров, подготовки кадров, у нас очень хороший опыт работы с талантливой молодежью из Африки, очень хороший. И я думаю, что это вообще самое главное, потому что будущее мировой экономики зависит от высоких технологий, а развитие высоких технологий без специалистов просто невозможно. И это очень важное направление нашей совместной работы. Спасибо большое. Пожалуйста, слово президенту Арабской Республики Египет Абдель-Фаттаху Сиси. Пожалуйста. Абдель-Фаттах аль-Сиси, please. شكرا فخامة الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس اتحاد جزر القمر ورئيس الاتحاد الافريقي، اصحاب الفخامة رؤساء دول وحكومات قارتنا الافريقية، السيدات والسادة. أود في البداية أن أعرب لفخامة الرئيس بوتين عن تقديرنا البالغ لحفاوة الترحيب وكرم الضيافة. ويسعدني أن أتوجه اليوم في دورة الثانية للقمة الروسية الأفريقية التي تشرفت إلى جانب الرئيس بوتين بإطلاق نسختها الأولى بشكل مشترك عام 2019 خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، حيث صاغ هذا المسار إطارا مؤسسيا مستداما يليق بحجم وعمق الشراكة التاريخية التي تجمع بين الدول الإفريقية وتأتي قمتنا اليوم في ظرف دولي بالغ التعقيد، مناخ عام يتسم بدرجة عالية من الاستقطاب والتغيرات التي باتت تمس القواعد الرئيسية والتي يبني على أساسها نظامنا الدولي بمفهومه الحديث. وتقف دولنا الإفريقية في خلال ذلك بتواجه عددا ضخما من التحديات التي لا تؤثر فقط على قدرتها على استثمار مسارها التنموي، وإنما تهدد محددات أمنها وحقوق الأجيال القادمة. وبحيث باتت شعوبنا تتساءل بشكل مشروع عما لدينا من أدوات وما نقوم به من إجراءات للتصدي لهذه التحديات وتأمين مستقبل آمن لهم. السيدات والسادة، إن مصر كانت دوما قائدة وسباقة في انتهاج مسار السلام، سلام الأقوياء القائم على الحق والعدل والتوازن، فكان هو خيارها الاستراتيجي الذي حمل
shall be based on the principles of justice. This has always been our strategic choice. We firmly believe that strength is in truth and in logic and not the other way around. التي نقدر أهمية التركيز عليها كأساس لتعميق التعاون القائم تحت مظلة شراكتنا الاستراتيجية. أولاً إن الدول الإفريقية ذات سيادة وإرادة مستقلة وفاعلة في مجتمعاتها تنشد السلم والأمن وتبحث عن التنمية المستدامة التي تحقق مصالح شعوبها أولاً وتعين أن تبقى بمنأى عن مساعي الاستقطاب في الصراعات القائمة. ثانياً إن صياغة حلول مستدامة للصراعات القائمة في عالمنا اليوم يتعين أن تتأسس على أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي بما في ذلك التسوية السلمية للنزاعات والحفاظ على سيادة الدول والوحدة بجانب ضرورة التعامل مع بذور ومسببات الأزمات لا سيما تلك المتعلقة بمحددات الأمن القومي carefully consider the reasons and the origins of the conflicts and their influence on peace and security. We also need to closely consider the issues related to the impact of international sanctions on one country or another. We should take into account the goals of development of African countries in light of the challenges that these countries face. We should take into account the issues of food security, growing food prices. That is why we need to swiftly find a solution to food supplies issue, supplies to developing countries, and we need to bear in mind all the relevant issues. Naturally, we need to build consensus on the Green Deal, and we need to take into account the needs of all the countries, as well as the repercussions of this situation for many countries and peoples. As for the stance of the African countries, it is built upon moderate views that we profess, and we believe that we need to resolve all these matters guided by our interests. Here, financing issues are very important, and Russian support to African countries. The documents that we adopt today at the summit are crucial to define our strategic partnership, let alone the vast prospects that are opening up in light of the development of our cooperation. And it also meets our common interest. Certainly, the areas of economic cooperation and the attention that we pay to industrialization, agriculture, infrastructure, it is all very important for our cooperation with Russia. Taking into account the historic ties between our peoples, let me avail myself of this opportunity to state that Egypt is ready to contribute to deepening our strategic interaction, building upon the principles that we agree on. We are also ready to step up ties between our companies and Russian enterprises with regard to the interests of our region. We need to take into account the efforts of the African Union, as well as all the steps to restore our economy, to develop our economy, and to strengthen peace and stability in our continent. By way of concluding, let me thank the Russian Federation and Vladimir Putin personally for this summit, for organizing this event.
We hope that this summit will yield the desired result for the benefit of peace and progress. Thank you. Thanks a lot, Your Excellency, Mr. President. Relations between Russia and Egypt over the past decades have been strategic. That is a simple fact, regardless of what our documents state, although they state exactly the same thing. But relations between Russia and Egypt enjoy strategic nature in terms of politics, economy. We have a lot of shared joint projects. Let me get back to something that was raised by my friend and colleague regarding the food policy, food shortages and food prices and so on. I've already stated, and I would like to repeat it once again. Difficulties in food and energy global markets, but they emerged not yesterday due to the conflict in Ukraine, but they started way back during the COVID-19 pandemic, when many countries, including industrialized countries, they closed companies, they closed enterprises due to health concerns. They had to support their population and their production in various areas. How would they do that? At the end of the day, they emitted a lot of money in the US and in the Eurozone. In the Eurozone, there was a somewhat lower emission, but in the US, they had bigger emission. And they started printing money and allocating this money to buy food on global markets, and prices skyrocketed. This had to do with short-sighted energy policy. They didn't have any grounds to rely on efficiency of reliable energy sources, renewable energy sources. They didn't invest in hydrocarbons. This all led to the growth in energy resources prices. This affected ultimately the price of fertilizer. One mistake after another, one led to another. These are fundamental things that turned the markets upside down, the food and fertilizer as well as energy markets. This is the cause of all the problems. Certainly, the developments in Ukraine fueled the current problems, but the thing is that it was caused by the financial and energy policy of Western industrialized countries, as well as financial policy of the West. That is the root cause of the price hike on food markets. But certainly, we need to think about other matters that are on the agenda. I'm talking about the crisis in Ukraine. Thank you for your statement. Now I give the floor to the President of the State of Eritrea, Isayas Afewerki. Your Excellency, Mr. Afewerki, you have the floor. Excellency, President Vladimir Putin, I would like to thank you for giving me the floor. I have an unwritten document to mention the statements made by previous speakers have addressed almost the fundamental issues of this joint summit between the Russian Federation and the African continent. My emphasis would be on the process that we are undertaking now through consultation, developing consensus is very critical. We're in this second phase
of the Russia-Africa summit, which, in my opinion, has highlighted and developed some of the fundamentals for this strategic partnership. But the strategic partnership will have to take stock of serious issues at the moment. I would suggest that a mechanism be established to develop or to prepare a document for strategizing on this strategic partnership between the Russian Federation and the continent. But this strategy will not have to be a general framework for the partnership that we'll have to build. We need to further move towards identifying areas of cooperation within the strategy and prepare documents for concrete projects on each and every sector and industry. The sectoral and industrial planning within a broader strategy, taking stock of details that will have to be prepared for the mobilization of resources. In my opinion, Russia, Africa, China, other partners, even outside Africa, Latin America, Asia, developing this project and their manuals or details of the plans that will require the mobilization of resources. I would say this continent has, as we're told, has more than 60% of natural endowments globally. If this 60% could be mobilized to implement projects at a sectoral and industrial level, then we talk about the time frame for implementing these projects by mobilizing the required resources. I'm confident to say that the Russian Federation has all the industrial base and technology base to provide the support required for this strategic partnership between Russia and Africa, but also including other continents that will make their contributions at the final achievement of the goals. And the draft document will have to be prepared, I say now, and probably in the coming summit that will take place anytime next year, so that we have a clearly defined strategy. The strategy will have to include a number of sectoral and industrial plans, detailed plans on the timing of implementation, plus the mobilization of resources, not only material resources, financial resources, but also technological and industrial resources that will have to be mobilized to implement these detailed plans. The detailed plans could be implemented by putting in place mechanisms that will take every project on its own and implement, ultimately creating an integrated approach on implementing those particular programs. And this requires a lot of refinement on the institutions and then the mechanisms that we'll have to create. I would urge all those who have the resources above any other party, I would urge the Russian Federation to provide the support and make the contributions for detailing out the strategy, working out detailed plans on objectives that will be defined by clearly detailed the technological and quantifiable numbers, plus the time frame for implementing this project. Once we have this document ready, the contributions from each and every partner at the continental level, on the part of the Russian Federation, plus other global partners who will join our effort to change the reality in Africa, because the coming generation after 25 years will have a population of 2.4 or 2.5 billion within the continent, and their issues will have to be addressed
at an earlier phase rather than later on facing challenge for the implementation of this project. I think this second summit will have to take stock of the preparation of this document so that each and every one of us will be ready or even working on some of the projects that will lead the mobilization of resources that we can make available to the success of this strategic summit. Once again, I would like to thank you, President Putin, for creating this conducive environment for exchanging ideas and developing consensus, but going beyond that to implementable, sustainable programs for the benefit of humanity, not only Russia and Africa. Thank you again. Я полностью согласен. Если не думать об ближайшей среднесрочной перспективе, то и на сегодняшний день трудно будет добиваться конкретных положительных, нужных нам результатов. Поэтому создание такого механизма стратегического партнерства — это очень важное дело, как маяк, такой, который показывает нам путь, направление нашего движения. Безусловно, это сложная работа. Если вы предлагаете еще сопоставить ее с возможностями наших партнеров и друзей в других регионах, в Латинской Америке, в Азии, то, конечно, лучший инструмент для этого или лучшая площадка для создания такого инструмента — это консультации с нашими партнерами по БРИКС. И мы постараемся, если вот есть коллеги и президент Южноафриканской Республики, мы постараемся вместе продвинуть ваши предложения с нашими партнерами по БРИКС. И, конечно, нужно подумать над тем, как это сложная работа, особенно по отраслям, по странам, сложная работа. Но если мы хотим добиваться конкретных результатов, то думать об этом нужно прямо сейчас. Пожалуйста, слово предоставляется президенту Республики Гвинея-Бисау Умаро Сисоку Эмбало. President of the Republic of Guinea-Bissau, Mr. Umaro Sissoko Embalo. Спасибо, друг. Senhor Presidente Vladimir Putin, Presidente da Federação da Rússia, Your Excellency, President of the Russian Federation, Vladimir Putin, da União Africana, distinguished heads of state and government, da África aqui presente, Your Excellency Mr. Moussa Faki, Presidente da Comissão da União Africana, senhores chefes de delegação, senhores embaixadores e representantes de organismos distinguished heads of the delegations, distinguished representatives of international organizations, distinguished guests, ladies and gentlemen. Pretendo expressar agradecimento profundo ao Presidente da Federação Russa, I would like to express my sincere appreciation to President of the Russian Federation, Mr. Vladimir Putin, and the government of the Russian Federation for the warm welcome accorded to our delegation and to me personally in this beautiful and hospitable city of St. Petersburg. I also thank the administration of St. Petersburg for the excellent working conditions that are one of the keys to the summit's success. St. Petersburg was previously called Leningrad, and certainly this is a historic city. This city, during murderous fight of World War II, inspired people all over the globe, and after that they started their struggle to liberate their nations. Distinguished ladies and gentlemen, heads of state and government of African countries, these days the two international events are taking shape, they are getting their substance, and they're held in St. Petersburg. The first one is Russia-Africa Economic and Humanitarian Forum that already took place. It adopted the plan of action for 2023-2026. And now we are participating in the Russia-Africa Summit. The goal of the forum and the summit is to renew and to strengthen historic and genuinely strategic ties
that in the second half of the 20th century defined the national liberation movement in Africa. Your Excellency President Putin, dear guests, the delegation of Guinea-Bissau came to St. Petersburg that we have done our homework. We identified the following priorities: cooperation with Russia in three main areas that are important for the development of my country, namely education, youth and sports, mining, energy cooperation, infrastructure, fisheries. Naturally, the government of Guinea-Bissau will cooperate with the Russian government, both bilaterally and multilaterally, in accordance with the plan of action adopted by the Forum, namely Russia-Africa Humanitarian and Economic Forum. We would use all the potential of our relationship. Thank you. Thank you, my dear friend. You have pointed out three major components: energy, education, and fishery is part of food. In all of the above-mentioned spheres, we have great capacities, wonderful cooperation, and the relevant financial resources. We are going to continue working together based on your proposals. I now give the floor to the chairman of the Presidential Council of Libya, Mr. Menfi. صاحب الفخامة السيد فلاديمير بوتين رئيس الاتحاد الروسي. صاحب الفخامة السيد غزالي عثماني رئيس جمهورية جزر القمر ورئيس الاتحاد الأفريقي. Mr. Assumi, أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، معالي السيد موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، السيدات والسادة، يسعدني أن أعرب عن شكري لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين على استضافة هذه القمة المهمة وعلى حسن الاستقبال والتنظيم. بانطلاق أعمال هذه القمة يتعزز الطموح في أن تمثل فرصة للتأكيد على عمق العلاقات بين الاتحادين وتعزيز الإرادة الأفريقية الجماعية والقطرية في متابعة تنفيذ ما اتفق عليه في القمة الأولى المنعقدة في سوتشي عام 2019 التي شهدت إطلاق الشراكة الاستراتيجية على أسس المصلحة المشتركة لشعوبنا والإنسانية. السيدات والسادة، ونحن على مسافة شهور من نهاية العشرية الأولى 2013-2023 لأجندة أفريقيا 2063 التي تضمنت تحديد أولوياتها ورسم الاستراتيجيات والسياسات التي ترتكز بشكل رئيسي على تعزيز أفريقيا لقدراتها الذاتية ومساهمة مواطنيها في تحقيق الغاية القصوى لأجندة 2063 في الازدهار والنمو والرخاء. نجد أن خلق شراكات استراتيجية جادة ومتوازنة وعادلة مثل شراكتنا مع الاتحاد الروسي ستساهم في تعزيز قدرات القارة على إنجاز مستهدفات وطموحات الأجندة القارية ومن خلال نقل التكنولوجيا والتعاون العلمي المشترك في مجالات الطاقة البديلة والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي وتوفير خطوط تمويل تحتاجها أفريقيا بالإضافة إلى مواردها الذاتية لتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة فيها. إن نمو أفريقيا القارة الغنية بالموارد والثروات الطبيعية سينعكس إيجاباً على الاقتصاد العالمي واقتصاديات الدول الأخرى، وهو ما يستوجب من جميع شركائنا تغيير أنماط التعاون السائد بحيث تحل الشراكة
محل التبعية والتوازن محل الاختلاف، خاصة ما يتعلق بأسعار المواد الأولية مقابل أسعار المنتجات المصنعة، والتمويل المشترك محل القروض المكبلة والمثقلة لميزانيات البلدان الأفريقية، إلى الحد الذي يجعلها رهينة لسداد القروض وفوائدها بدعوى ارتفاع المخاطر، وهو ما يؤدي إلى تآكل الدخل القومي الذي يجب أن نواجهه إلى التنمية ورفع مستويات المعيشة. السيدات والسادة، إن الإسراع في المساهمة في مشروعات البنية التحتية مثل تشييد الطرق والسكك الحديدية والسدود والصناعات التحويلية وزيادة المساحات المزروعة وتوفير الطاقة النظيفة وإقامة المشروعات التي تعد من الآثار المدمرة للبيئة الناجمة عن تغير المناخ سيمكن العالم من مواجهة عدد من الأزمات والمخاطر مثل المجاعات وارتفاع أسعار المنتجات نتيجة الندرة التي تزداد تفاقما منذ سنوات. لقد عانت أفريقيا من صور متعودة للظلم والتعدي في ظل ظروف تاريخية نسعى جميعا إلى تجاوزها ومعالجة آثارها. وفي هذا الصدد نذكر أن مضيفنا الاتحاد الروسي يتمتع بعضوية دائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، له دور نتطلع أن يلعبه في تحقيق أحد أهم تطلعات أفريقيا، وهو أن تكون لها المكانة والأهمية التي تستحق في مسرح السياسة الدولية كقوة فاعلة في حفظ السلام والسلم والأمن. إن أفريقيا واحتسب منها بأن ظلما تاريخيا قد وقع عليها ل7 عقود متوالية بحرمانها من تمثيل عادل ومنصف في مجلس الأمن الدولي، على الرغم من تمكن كل شعوب القارة من التحرر من الاستعمار بجميع أنواعه وأشكاله، وبناء الدولة الوطنية وتأسيس كيانها الإقليمي. طالب الاتحاد الأفريقي بإحداث إصلاح جذري في المنظومة الأممية من خلال تعديل نظام العضوية الدائمة وغير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. لقد كانت أفريقيا دوما الإقليم الأكثر تضررا من سياسات المؤسسات المالية الدولية، على الرغم من الإصلاحات غير الجوهرية التي أحدثتها في هذه المؤسسات خلال العقد الأخير في علاقاتها بأفريقيا، فارتفاع تكلفة الأقراض والتمويل بدعوى ارتفاع المخاطر وعدم التوازن في وصفات الإصلاح بين السياسات الاجتماعية في الدول الأفريقية واشتراطات القدرة على السداد وخدمة الديون دون النظر إلى تدني المقدرة على مقاومة الفقر وسهولة الوصول إلى الخدمات الأساسية في ظل وجود بنية أساسية أفقية وغيرها من السمات المشرفة في برامج التعاون مع البلدان الأفريقية. كل هذا وغيره يمنح للشريك الروسي دورا في المساهمة في خلق نظام مالي عادل من خلال هذه الشراكة ومجموعة بريكس. أيها السيدات والسادة، لقد سعت ليبيا الدولة والمؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي على مدار عقود الستة الماضية، وفي إطار الأخوة والشراكة الأفريقية من خلال مؤسسات وبرامج أنشئت وسخرت لمكافحة الفقر والأمية ودعم التعليم والأنظمة والرعاية الصحية وفض النزاعات وإحلال السلام وتمويل برامج تنموية، نذكر منها على سبيل المثال برنامج جنوب للرعاية الصحية ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمارات وجمعية الدعوة الإسلامية. أيها السيدات والسادة، في إطار السعي إلى بناء هذه الشراكة الاستراتيجية على أساس المنفعة المشتركة، نذكر بالمبادرات التي قادها عدد من القادة الأفارقة مع القيادة الروسية في أكثر من مناسبة لتأمين انسياب إمدادات الغذاء لتجنب الآثار السلبية لانقطاع سلاسل الإمدادات الغذائية على أفريقيا والعالم. وندعو بقية الدول الأطراف في الأمم المتحدة إلى تجاوز الخلافات والاستجابة بواقعية إلى مطالب كل طرف لضمان التوصل إلى اتفاق سريع قابل إلى
We demand that the United Nations be realistic in approaching our problems. Ladies and gentlemen, it is also quite beneficial for us to have shared responsibility, because when Libya overcomes its problems, it will be a fully-fledged and efficient member of the United Nations. We are ready to share our natural resources and ensure that they serve the entire mankind. We have secured a ceasefire. وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ومباشرة العمل على تأسيس قوة مشتركة بين كافة مكونات القوات المسلحة. وأتوقف هنا لأتوجه بالتحية والشكر إلى كافة قيادات الجيش ومستوياته ومراتبه بمناسبة اختتام اجتماعات اللجنة العسكرية الذي استضافتها القيادة العامة في مدينة بنغازي، وأحييهم جميعا في كافة أنحاء ليبيا الحبيبة على تضحياتهم ودورهم في صيانة الوحدة الترابية لليبيا وفي القضاء على الإرهاب واستمرار في مقاومة بؤره ومكافحة الهجرة غير النظامية. ويواصل المجلس الرئاسي قيادة عملية المصالحة الوطنية برعاية من الاتحاد الأفريقي بقيادة فخامة الرئيس دينيس رئيس جمهورية الكونغو وبدعم ومساندة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي معالي السيد موسى فقي. As well as the African Union presided by President of the Congo are working together in order to solve our problems. بضمان خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا من دون أي قيد وشرط في أسرع وقت ممكن، وإلى دعم جهود المجلس الرئاسي والاتحاد الأفريقي في إنجاز المصالحة الوطنية الشاملة. لقد تابعنا بقلق التطورات الأخيرة التي شهدتها شقيق النيجر، ونذكر بأن مقررات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة يعتبر مثل هذه التدخلات التي تستهدف إسقاط السلطة الشرعية بوسائل غير دستورية مرفوضة، ونجدد الدعوة إلى احترام الدستور بالعودة إلى الشرعية. تقبلوا أصحاب الفخامة والسعادة تقديري واحترامي، وإلى الشعب الروسي الصديق وحكومته وقيادته الشكر والامتنان. I thank the Russian people and its government for the invitation. Большое спасибо, уважаемые коллеги. Вы затронули очень много важных вопросов. Это и продовольственная безопасность, энергетика, образование, цифровая экономика. Но, конечно, принципиальным является то, что в Ливии должны добиться прекращения огня, и очень важно добиться подлинного национального единства, не допустить, чтобы территория Ливии превратилась в зону противоборства третьих государств. Россия со своей стороны, понимая все сложности этого процесса, будет все делать, что от нас зависит, для того, чтобы способствовать этому позитивному направлению взаимодействия всех сил в самой Ливии. Надеюсь, что у нас будет возможность various forces in Libya. I think we will speak about that in detail later. I now give the floor to the interim president of the Republic of Mali, Assimi Goïta. Excellences, Monsieur le Président de la Fédération de Russie, Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement du continent africain, Messieurs les présidents des instances régionales et sous-régionales africaines, et distingués invités, Mesdames et Messieurs. Je voudrais tout d'abord saluer et remercier Son Excellence, Monsieur Vladimir Poutine, Président de la Fédération de Russie et l'ensemble du gouvernement de la Fédération de Russie et au comité d'organisation pour l'invitation qui m'a été adressée et pour l'accueil combien chaleureux qui a été réservé à ma délégation à l'occasion de ce deuxième grand rendez-vous Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg, ville chargée d'histoire. I am happy to be here in St. Petersburg, a historic city, at this pivotal La tenue du sommet de Saint-Pétersbourg
moins de 4 Mr. ans President, après celui de Your Sochi en Excellencies, 2019, témoigne une fois de plus de la qualité the St. du Petersburg partenariat Summit taking stratégique place entre la Russie et l'Afrique. 4 years Un later partenariat fondé after sur une amitié de the longue Sochi date, Summit la sincérité, testifies to le the respect mutuel, quality of partnerships toutes between choses Russia qui and impriment Africa based un on caractère sincerity, spécial long-standing à nos friendship, relations. and mutual respect. Le Mali And n'a naturally, certes our pas de relations continuité have a géographique, particular quality to them. encore moins de langues en commun avec la Russie. Cependant, nos deux pays entretiennent de solides relations d'amitié Naturally, et de Mali coopération depuis does not share 1960, common language with date de Russia l'accession de or notre pays à l'indépendance. something like that, but we have been cooperating since En dépit des 1963 bouleversements when intervenus, our country nos has relations se sont gained densifiées et independence. diversifiées avec des succès Despite et various des réalisations changes dans les that domaines have taken stratégiques place in comme our les relations have infrastructures, intensified and l'agriculture, diversified in the la can be santé, seen in infrastructure, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, la géologie et les mines, science, ainsi que la agriculture, défense et la sécurité. tertiary education, defense, Malgré la situation security, géopolitique et and la other conjoncture mondiale, sectors. il est évident, et cela est Despite the bien un constat, geopolitical situation peuple and malien est the fortement mobilisé global aux côtés circumstances, des autorités de la the people transition, of Mali is dont l'objectif mobilized, est de construire et de consolider dans la durée un partenariat stratégique gagnant-gagnant entre le Mali and we intend et la to Fédération de Russie consolidate our pour le bonheur strategic de nos deux partnership peuples. between Mali and the Russian Un tel Federation partenariat in order to est make d'autant plus sure that it indispensable serves que la Russie a our su people prouver and brings dans les about moments difficiles its happiness. son statut de This partenaire partnership traditionnel is du Mali, necessary. tant par Russia sa has fiabilité et demonstrated par son dynamisme that it dans is l'accompagnement de notre Mali's pays loyal partner pour in relever trying les défis times. It précieux has du moment, shown its tout en loyalty respectant and notre souveraineté. dynamics. It has been by our Convaincu side when we que la went restauration through de la difficult paix, times, de and la Russia has stabilité always et respected de la our sécurité sovereignty. est In la order pierre to ensure angulaire de peace tout and développement, security nous avons décidé and restore d'assumer pleinement peace, notre security, and responsabilité première, stability, qui est de protéger nos populations et de défendre l'intégrité de notre we need territoire. to protect our Ce choix people stratégique and our intervient après une country's décennie de territorial présence des forces integrity. internationales sans résultat It is a tangible strategic et choice dont for le schéma us. consistait à entretenir la menace sur notre territoire et nous maintenir dans la dépendance. C'est pourquoi, dans le cadre du And renforcement des naturally, we capacités must opérationnelles des become forces de fully défense et de independent sécurité, and self-reliant. le Mali a noué avec la Russie un partenariat We need militaire to strengthen dont our je armed tiens à forces. saluer la This is fiabilité. why in Mali we have Ainsi, avec defense l'appui de la Russie, cooperation with the Russian le Mali Federation, retrouve and we progressivement thank you for your sa support pleine and souveraineté friendship. sur l'ensemble de son territoire et nos Thanks to forces de Russia, défense et de sécurité opèrent en toute autonomie et en toute we liberté have d'action. strengthened our security forces, our defense Sont désormais forces, dans une dynamique offensive, other reprenant du uniformed terrain et réduisant de agencies. façon Right now, significative the armed les forces attaques of ciblant les camps Mali are militaires on the et les offense. civils, permettant ainsi le retour progressif des personnes We have brought déplacées down the number et des of services sociaux attacks de base dans against plusieurs our localités. military bases. Aussi We voudrais-je, have Monsieur le ensured Président, security vous in renouveler ma various profonde gratitude places. pour l'appui de votre gouvernement sous And I votre thank you, impulsion Mr. qui a President, permis à once mon again pays for de your connaître des support, avancées for your government's significatives support. dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Thanks to you, we have made La coopération strides entre nos deux in our pays fight against ne saurait se terrorism. réduire aux seules questions de défense et de sécurité. Elle embrasse également les domaines du Russia's renforcement des cooperation capacités en with ressources African humaines countries is more par than just l'augmentation about des bourses d'études security dans or tous les secteurs defense. We also stratégiques, cooperate ainsi qu'aux in relations human économiques resources, et commerciales. Ainsi, le as partenariat well entre les as secteurs in privés de trade, nos deux pays connaît aujourd'hui economy. une nouvelle dynamique. Le Forum économique et humanitaire en Our marge du présent partnership sommet has received a new est une impetus opportunité in pour economy accroître les and relations monetary économiques cooperation. au For plan us, it is a bilatéral. wonderful opportunity Monsieur to le Président, strengthen our Mesdames et bilateral Messieurs, economic ties. profondément enracinés dans nos traditions sociales Mr. President, communes à de nombreux pays africains, les Maliens sont fiers de cette appartenance au continent africain, riche the de sa people of diversité Mali are et proud baigné de to belong to the traditions African séculaires continent. d'égalité, d'équité
du respect de chaque société et des droits humains fondamentaux. We have ancient traditional values. We have a traditional culture, and it matters to us. Avec la Russie. And we share the principles of justice and commitment to traditional values that we share with Russia. Today, more than ever, exige une réponse collective et appropriée aux défis auxquels nous devons ensemble faire face sans cette cohésion. L'affirmation de la souveraineté pleine et entière de nos États, la lutte contre le terrorisme et la pauvreté, et même la promotion des droits et des libertés ne peuvent être conduites efficacement. Comme vous le savez, la région du Sahel en général et le Mali en particulier est depuis quelques années en proie à une crise multidimensionnelle résultante de l'intervention de l'OTAN en Libye. Cela a rendu plus vulnérables les populations déjà confrontées aux effets combinés des facteurs sécuritaires, sociopolitiques, économiques, climatiques, environnementaux et récemment sanitaires liés à la pandémie de la COVID-19. Je voudrais également saisir cette occasion pour remercier tous nos amis et partenaires qui continuent d'exprimer leur solidarité et leur soutien au pays This is why I would like to thank all of our friends for their face à l'insécurité alimentaire support. et nutritionnelle. We thank our Russian friends for their support to the Sahel. Encourager la reprise des discussions relatives à la conclusion d'un accord international Mr. President, juste et équitable permettant l'exportation des céréales à destination du continent africain. your work on concluding a fair international agreement on exporting grain to the African à plus continent. d'ouverture et de pragmatisme en vue de poursuivre et renforcer les efforts pour You un have shown règlement an outstanding pacifique level de of la crise. pragmatism and realism, Monsieur le Président, and Mesdames et you Messieurs, have worked a lot membres des in Nations order Unies, to le Mali reste attaché à la coopération internationale, conclude au an multilatéralisme agreement et à between un ordre Russia and international Ukraine. fondé We sur des remain règles adhered justes to et international équitables. cooperation, Il est multilateral donc primordial cooperation and que relations tous les based membres on des Nations equality. Unies respectent les valeurs et principes fondamentaux du droit All international the et United agissent Nations de manière members à shall protéger adhere to the et main faire respecter principles la Charte des Nations of human Unies. rights of the C'est la raison UN pour Charter. laquelle le We Mali also soutient adhere to l'initiative de la these Russie, principles. appelant à un nouveau In consensus Mali, we pour support défendre les the buts et initiative principes of de la Russia. Charte. We call for consensus La to multiplication protect des the crises et des principles conflits en dépit de and the l'implication de values la of the communauté United internationale Nations Charter. plaide en faveur d'une nouvelle architecture de la sécurité internationale qui passera We forcément stand par in une favor réforme of du Conseil new de sécurité de l'ONU. architecture of international Notre relations. organisation commune This would mean doit reform in the s'adapter UN au Security monde Council. multipolaire afin de conserver toute sa crédibilité. Our global community L'instrumentalisation et la shall spare no politisation de la effort question des droits de to l'homme ensure fair and just cesser. reform De même que le système without deux poids, politicization deux of the mesures. human rights issues. La question de l'élargissement du Conseil de We shall sécurité avoid double est aujourd'hui standards. un point majeur à l'ordre du jour de la réforme du Speaking système of des the Nations UN Unies. Security Council Elle est reform, nécessaire et justifiée this avec is la the most proposition de important l'Union matter africaine qui réclame seulement within the UN deux sièges work. permanents pour l'Afrique. The African Union Le sommet de Saint-Pétersbourg nous donne needs l'opportunité de tracer ensemble les contours d'un espace commun de prospérité, de permanent stabilité et spots de on the UN sécurité. Security Il Council. reste entendu que ce cadre rénové We stand in sera favor of élaboré stability, sur la of base des principes de respect security, mutuel, de relations d'égal à and égal this et definitely des intérêts means partagés reform au bénéfice de nos of the populations. UN institutions Monsieur le based on the Président, Mesdames et principles of Messieurs, justice and fairness. la situation économique mondiale est inquiétante. En effet, selon les prévisions, l'économie mondiale serait au bord de la récession It is en true 2023. that, Cependant, according to nous avons des international motifs d'espérance et forecasts, demeurons particulièrement attentifs the economy à une autre was alternative supposed to be in qui se recession in caractérise par 2023. l'émergence des BRICS. However, we Les pays should des BRICS closely hissent monitor au premier rang de the l'économie mondiale economic et constituent indicators. We see that the des BRICS réponses countries fiables are pour le gaining continent traction. sans This is a very contrepartie hypothéquant le respected développement de notre group continent et and l'épanouissement a de nos reputable populations. group with Ainsi, a les great BRICS deal of constituent un réel influence in espoir the de global soustraire arena. nos pays d'un ordre international fondé The sur la BRICS countries domination for et us la marginalisation. are a C'est hope pourquoi
Le Mali soutient And we les firmly initiatives believe telles that que this créer would be une a banque de tool développement of fighting pour against le the financement Western des domination. infrastructures ou encore We offrir de also nouveaux mécanismes et hope moyens de that paiement we internationaux. will find Excellences, opportunities Monsieur and le Président, mechanisms for financing Mesdames et Messieurs, development dans of un our monde marqué countries. par de nombreux défis complexes, la tenue de ce sommet a été accueillie avec enthousiasme Our en Afrique. world faces Je suis numerous persuadé complicated que les challenges, conclusions and courageuses et Africa innovantes à was la quite hauteur des enjeux du enthusiastic moment about the current permettront summit. d'aboutir We à un firmly partenariat believe that this is rénové an important et event which revitalisé would entre le allow us continent et la to move Russie, closer to exempt de genuine, désinformation. fair and equal Je ne saurais partnership terminer mon between propos sans our réaffirmer continent notre entière and Russia disponibilité without à any poursuivre et renforcer misinformation. ces relations avec l'ensemble des partenaires sur la base du I respect des trois hope principes that qui we guident will l'action continue publique our relations en with République du Mali, all the à partners savoir le in respect de la accordance with souveraineté the du Mali, three key le principles of respect our des choix republic, stratégiques et des choix namely des partenaires autour respect desquels for le Mali, Mali's sovereignty, la défense des intérêts respect vitaux du for peuple our malien strategic dans les décisions interests, prises. De même, the fidèle à son protection engagement of the interests panafricain, of the Mali mon people. pays continuera à œuvrer au sein des organisations I sous-régionales also support the et régionales pour la Pan-African réalisation de ideas. l'intégration africaine. Vive la coopération It is important russo-africaine, to continue vive the l'amitié integration russo-malienne. process Je vous within remercie. Africa. Thank you very much. Большое спасибо, уважаемый коллега. Вы Thank you сказали very much, очень distinguished много важных colleague. вещей, и You have мы все mentioned внимательно many слушали. important aspects, and Но we were на all одно я бы listening хотел обратить carefully особое and внимание. attentively. Вы сказали I о would like to point приверженности out one thing. You вашей mentioned страны your country's традиционным adherence to the ценностям. traditional Это values. то, что нас, безусловно, This объединяет. is what Россию brings us и together. подавляющее большинство людей, которые Russia живут and на the vast африканском majority of the континенте. people living on the Подавляющее African continent. большинство The африканских vast стран. majority Ведь of the African традиционные countries, ценности the это traditional основа values нашей are the идентичности, foundation of нашего our существования identity, и нашего of our суверенитета. existence and И, our безусловно, sovereignty. это There is это no то, что doubt лежит в that основе this нашей государственности. Так is что the полностью basis of разделяю our statehood. эти I подходы. fully Пожалуйста, я share передаю your слово approaches, президенту and now I give the Республики floor to the Мозамбик, President of the Republic of Филипе Mozambique. Jacinto Nyusi. Jacinto Nyusi. Muito obrigado, Sua Excelência Vladimir Putin, Thank you Presidente da very much, Federação Mr. da Rússia, President of the Russian Federation, Excelência Azali, Mr. Vladimir Presidente Putin, da União das Comoras e Presidente Mr. de Assimi, exercício President da of the União Africana, African Union, meus pares chefes de Estado e de Chairman of the Governo dos African países Union, africanos, Excelências, distinguished heads of state and government, minhas senhoras e meus senhores. ladies and Constitui gentlemen, para a delegação moçambicana que me acompanha e para mim próprio the delegation of motivo de Mozambique honra and e privilégio I estar presente personally nesta belíssima e have histórica the cidade great honor and the de São privilege Petersburg of being para here participar na in the segunda city of Cimeira St. Rússia Petersburg África. to take part in the Agradecemos second pelo convite Russia-Africa formulado por si, Summit. Sr. Presidente Putin, e We saudamos o express governo our da Federação gratitude Rússia pela to organização deste His evento, Excellency Vladimir que Putin nos for vai inviting permitir us, estreitar as and we relações express de our amizade, gratitude to the Russian solidariedade, Federation cooperação e for promover organizing this summit, parcerias econômicas as well as for profícuas the relations em of prol friendship and de cooperation bem-estar dos povos, em that we particular do currently povo enjoy moçambicano, na between base our de vantagens countries. mútuas. Sr. Presidente e The prezados relations participantes, Moçambique saúda o are lema meant to sabiamente pursue escolhido para mutually esta cimeira, beneficial partnerships que é in our countries. em prol da paz, segurança e desenvolvimento, For por Mozambique, reconhecer os desafios da atualidade, we pois sem believe paz that e this segurança não existe multilateral desenvolvimento summit são. is an important event No que under tange the a paz slogan e segurança, for peace, development encorajamos a and posição da cooperation. Rússia na promoção de maior representatividade de África We fully nos support fóruns the multilaterais, principles onde se salienta a of questão maintaining peace da and reforma do security. Conselho de This is the Segurança, most important em for alinhamento the com o African consenso people, de Usulini, for the peoples of que all preconiza a African presença countries. africana como membro permanente. Moreover, Moçambique, como membro we não also permanente deste adhere órgão, to the de major janeiro de principles 2023 a dezembro de of 2024, equality, tem of the defendido o presence princípio de and representation problemas of all the africanos, African countries. soluções Some of them africanas, should also o que be pressiona represented on the ainda United mais Nations e Security fundamenta a Council. necessidade de África ocupar assento permanente
naquele órgão importante
de promoção de paz e segurança a nível global. Os desafios de desenvolvimento do continente só podem encontrar soluções sustentáveis e duradouras num contexto de uma África integrada em paz e com voz ativa no concerto das nações. Foi assim que, durante a presidência rotativa do Conselho de Segurança em março de 2023, em eventos de destaque trouxemos a debate temas como o terrorismo e as mudanças climáticas, muito participados, tendo-se recomendado ser premente a capacitação de países e criação de fundo global de combate ao terrorismo. Partilhamos a experiência e esforços na construção da paz em Moçambique, onde fizemos referência à conclusão da fase de desarmamento e desmobilização do processo do DDR, com o horário do diálogo político e acordo de paz aplaudidos pela comunidade internacional. Assim, procuramos demonstrar que a vontade inabalável de diálogo por atores internos ou externos pode colocar fim a um conflito, mesmo que prolongado e complexo, contribuindo para a paz no país e no mundo. Senhores presidentes e caros convidados, segundo o lema da Cimeira, que contempla o desenvolvimento, o nosso grande interesse é explorar o capital econômico, empresarial e técnico-científico da Rússia. Caros colegas, permitam-me, para poupar o tempo, me associe à posição do presidente Museveni sobre a importância de cadeia de valor na elaboração dos produtos africanos. Portanto, como parcerias mutuamente vantajosas em vários domínios para a construção de bem-estar dos nossos países. A conjuntura atual, a pressão inflacionária que se vem fazendo sentir, o aumento de preços de produtos energéticos em todo o mundo, tem precauções nefastas sobre as economias dos países africanos e não só. Ressaltam desde logo medidas de contenção que permitiriam a mitigação dos efeitos negativos sobre um dos setores mais vulneráveis, a agricultura, que emprega a maioria da população africana, traduzidos por a fraca capacidade de produção na safra de 2023 e num contexto em que o uso de fertilizantes é baixo, acarreta a quebra substancial de níveis de produtividade. 2. O aumento da insegurança alimentar de mais de 250 milhões de camponeses das zonas rurais do continente africano. 3. A perda de empregos e rendimentos para os jovens e mulheres, a perturbação de cadeia de valor e o adiamento do projeto Fome Zero, deixando de lado uma geração com grande potencial do dividendo demográfico. Apenas os países mais industrializados têm maior capacidade de subsídios e de absorção de pouca oferta disponível. Fato exacerbado pela preocupação com reservas energéticas para o próximo inverno, deixando antever maiores dificuldades no futuro para a África ao dominarem o lado da procura com maior cota de mercado. Neste contexto, aumenta a pressão de movimentos migratórios das zonas rurais para as zonas urbanas, acumulando-se aos efeitos da Covid-19, das mudanças climáticas e da insegurança provocada por ataques terroristas em vários países e, para o nosso caso, na zona norte de Moçambique. Deste modo, a plataforma que hoje se ergue nesta semana deverá, primeiro, aprofundar as iniciativas em vigor para que os fornecimentos de fertilizantes e de cereais não sejam interrompidos, de modo a que o continente africano não se socorra apenas dos mecanismos de ajuda das agências multinacionais que perpetuam a nossa dependência. Segundo, fortalecer uma cooperação noutros domínios que reduzam o fosso digital com tecnologias e telecomunicações, infraestruturas, transportes e capacitação científica e alocamento
industrialização de indústrias que tirem partido das cadeias de valor continental que acrescente valor aos recursos naturais. Terceiro, fomentar o desenvolvimento empresarial do setor privado da Rússia e dos nossos países, como alavancas na geração de emprego, tendo base em investimentos produtivos. É nossa expectativa e interesse que a situação que esta região atravessa, aliás, fico satisfeito por saber que o Presidente Putin irá partilhar esta informação conosco, mas diria que seja orientada sem influências, repito, sem influências e pelo primado da vida humana e da prosperidade dos povos onde todos saiamos como vencedores, deixando um legado mais promissor e sustentável para as gerações vindouras. Excelência, reitero o nosso compromisso e disponibilidade de, em concertação com os países da região da SADC e da União Africana em geral, continuarmos a aprofundar a cooperação com a Rússia em prol da paz, segurança e desenvolvimento das nossas nações. Termino apelando que a paz, concórdia e reconciliação prevaleçam no mundo para o desenvolvimento dos nossos países e bem-estar dos nossos povos. Reitero felicitações à Federação Russa e Assimi, Excelência Presidente Putin, pela organização deste evento de promoção da cooperação e aproximação, ouvindo as preocupações dos africanos. Muito obrigado pela atenção que foi dada. This complies with the desires and wishes of the African people. Thank you very much. Спасибо большое, уважаемые коллеги, что вы поделились с нами своими озабоченностями, своим видением перспектив развития. Мы с вами имели возможность вчера поговорить подробно по всем этим вопросам. Я желаю всего сердца вам успехов и надеюсь на продолжение сотрудничества, о котором мы договорились. Благодарю вас. Слово президенту Республики Сенегал, Маки Салу. Je vous remercie, Monsieur le Président, Excellence Vladimir Poutine, Président de la Fédération de Russie, Monsieur le Président Azali Assoumani, Président de l'Union africaine, chers collègues, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord vous remercier, Monsieur le Président Vladimir Poutine, pour votre accueil convivial et toutes les dispositions prises afin de faciliter notre séjour. Je me réjouis de vous retrouver pour la troisième fois en 2 ans, après notre rencontre du 3 juin 2022 à Sochi, à ma qualité de président en exercice de l'Union africaine, et plus récemment, le 17 juin dernier, In 2022, in Sochi, and recently we had another meeting on the 17th of June this year as part of the African mission. De concertation russo-africaine dont les origines remontent aux années de lutte pour la décolonisation de notre continent. Is marked by the spirit of les relations cooperation russo-africaines and sont excellentes et je m'en félicite. Our relations date back to the Mais times je of the pense que fight nous avons against encore des colonialism. efforts à faire And we pour have donner always un enjoyed good contenu plus relations. consistant à However, notre coopération it is économique. necessary to continue to Le pursue potentiel our de notre efforts partenariat to est énorme. expand our L'Afrique, on le economic sait, c'est cooperation. 30 We have millions a de great kilomètres carrés, capacity plus d'1,3 milliard for our millions economic d'habitants. partnership. La Africa Russie, has a territory of c'est 30 plus de million 17 square millions de kilomètres kilometers. carrés et plus de It has 144 over milliards d'habitants. 1.3 billion Ensemble, people. notre Russia continent et is votre also pays a vast, constituent un large géant country. démographique et Altogether, dispose our de continent l'essentiel and your des country ressources naturelles de la planète. represent a vast Nous avons capacity, donc de quoi coopérer dans a vast quasiment tous les alliance domaines. of great demographic and natural Agriculture, resources. We agroalimentaire, can work industrie, and cooperate hydrocarbures, in mines, various transport, areas, industrie, including technologie agriculture, de l'information et de la industries, communication, oil and sécurité, pour ne gas, citer que cela. digital Cependant, information technology, Monsieur security, le Président, il nous faut transportation, bâtir des digital mécanismes economy, adéquats and et so on. pragmatiques.
des mécanismes donc d'investissement, de financement et de partenariat. On aura remarqué que je ne parle pas d'aide, parce que je ne crois pas en l'aide en réalité. Et pour répondre à notre jeune frère, notre cadet, capitaine Traoré, président du Faso, l'Afrique, les chefs d'État ne sont pas venus ici pour mendier. Tout comme nous n'allons pas ailleurs pour tendre la main. Nous travaillons pour un partenariat d'égale dignité entre les peuples. C'est le même discours qu'on tient à Dakar, ici à Saint-Pétersbourg ou à Washington. Donc je pense que le combat de l'Afrique est d'abord un combat pour la dignité. Et ce combat, il transcende les générations. We are always fighting for our dignity, and this battle goes beyond the borders and beyond different ages and generations. This was mentioned by numerous presidents. Mr. President, each generation has its own battles. We are fighting the battle against terrorism, le développement de notre continent. Continent. Mais si on y regarde de très près, pourquoi l'Afrique en est à cette situation? C'est justement le poids de l'histoire, l'héritage de l'esclavage, de la colonisation qui se poursuit à travers des manifestations de néocolonialisme et à travers l'injustice du système que nous combattons au quotidien. Nous avons demandé la réforme du système des Nations Unies. Nous avons demandé la réforme de la gouvernance mondiale qui aujourd'hui conditionne la vie de nos États. Et quels que soient par ailleurs nos efforts, si ces règles ne sont pas modifiées, institutions that dictate the rules of the game, and unless we change the rules, we won't achieve anything. This is why it's very important to continue working on the principles of solidarity, to continue working nous avons des micro-États hérités du Congrès de Berlin qui nous empêchent de travailler à l'échelle. Si on ne comprend pas cette situation, on perdra beaucoup de temps sans efficacité. Je crois que la Russie, avec ses capacités en matière d'investissement, peut travailler avec l'Afrique sur ces grands projets régionaux. Et l'Afrique a besoin d'infrastructures de développement. L'Afrique a besoin de chemins de fer. Elle a besoin d'électricité, de barrages. Elle a besoin de la sécurité collective. Et sur tout cela, l'Union africaine, à travers différents mécanismes, que ce soit l'ODA-Népal, que ce soit les programmes régionaux, nous avons le programme qu'il faut. Et je pense qu'avec la Russie, nous pourrons travailler ensemble avec les BRICS. In order to develop Africa, I believe that we can cooperate with Russia, just like with BRICS and other partners who could work in line with our priorities. De nos soucis, et notre souci principal reste la paix sur le continent. Notre souci, c'est la sécurité à l'échelle du continent et du monde. Nous souhaitons, Chairperson, la désescalade pour aider à l'accalmie et à la restauration du libre commerce des céréales et des fertilisants. Ça, c'est mon discours depuis le premier jour du conflit russo-ukrainien. Puisque l'Afrique, au-delà du blé, produit des céréales. Nous produisons du mil, du maïs, du sorgho. Nous produisons toutes sortes de céréales. Mais sans fertilisants, comment allons-nous faire? Donc, toutes les contraintes contre le commerce des céréales et des fertilisants doivent être levées. Mais ce soir, nous verrons le président et je pense que nous aurons l'occasion, sur l'initiative de la paix africaine, d'avancer sur ces sujets. Mais aussi, cela nous permettrait, par rapport aux autres partenaires, sur les restrictions par rapport au commerce, de plaider pour la levée de toutes les restrictions afin que les pays puissent retrouver un commerce libre au bénéfice de toutes les populations. Monsieur le Président, je vais m'en arrêter là puisque je ne voudrais pas être plus long, mais nous souhaitons une action de la Russie à l'échelle de l'Union africaine dans le domaine de la sécurité. Nous avons une architecture de la paix pour l'Union africaine. Nous sommes en train de voir comment l'Afrique peut prendre en charge, dès lors que le Conseil de sécurité a failli à cette mission,
about ways to further work in the future. The Security Council failed in its mission, namely restoring peace in the world. Terrorism is serious harm to our continent. We do not see any solidarity with regard to Africa, but this is also important for us. Another crucial topic is investment. Together we need to ensure investment for the common good, for the common well-being. Thank you once again for your support à la demande d'adhésion de l'Afrique comme membre de plein droit du G20. Cela participe de notre revendication pour une gouvernance politique et économique mondiale plus juste et plus inclusive, y compris par la réforme du Conseil de sécurité, afin que l'Afrique trouve enfin une place plus conforme aux réalités de notre temps. Encore une fois, merci pour votre invitation et plein succès à nos travaux. Je vous remercie de votre and it should be decent. Thank you, and I wish you every success. Спасибо, уважаемый господин президент. Вы дали хорошую пищу для дискуссии. Я постараюсь сдержаться и не терять много времени, но на что бы хотел сказать, на чем хотел бы обратить, на что хотел бы обратить внимание. Во-первых, действительно согласен, вы здесь все так считают, что за последние десятилетия, несмотря на то, что колониальное бытие ушло в прошлое, но система неоколониализма все-таки существует, и мы видим эту гегемонию, которая в финансах, технологиях, продовольствии и, кстати говоря, в условиях безопасности. Но наша, и вот когда нам говорят, нужно жить по правилам, непонятно кем написано, то это и есть попытка сохранить эту систему неоколониализма, потому что не хотят менять этих правил, а вы как раз призвали к изменению правил, которые сложились за последние десятилетия. Я здесь с вами полностью согласен. Но вы также сказали, что не верю в помощь. Вы знаете, я верю. Потому что если мы оказываем помощь нашим союзникам, нашим единомышленникам, то мы работаем и в своих интересах. И одно другому никак не противоречит. Но, конечно, вы правы в том, что нужно создавать инструменты сотрудничества, взаимовыгодные инструменты сотрудничества. Собственно говоря, мы для этого здесь сегодня и собрались, чтобы об этом поговорить. Здесь я полностью с вами согласен. И с удовольствием слово президенту Южноафриканской Республики, Mr. Ramaphosa. You have the floor. Your Excellency, President Vladimir Putin, Your Excellency, President Azali Assoumani, the Chair of the African Union and President of Comoros, Your Excellency, Moussa Faki Mohammed, the Chair of the African Union Commission, Your Excellencies, Heads of State and Government, honorable representatives of various countries represented here, ministers and guests and ladies and gentlemen. Allow me, President Putin, at the onset to thank you, as well as the government and the people of the Russian Federation, for receiving us here in Petersburg and according us great hospitality, and especially last night's wonderful and delicious dinner, and the outstanding performance that displayed the culture of Russia, and especially of St. Petersburg, which is this cultural capital of Russia. We also want to thank you for enabling the artists to end their performance with the great African sounds and drums and dance. That touched our hearts and made us feel at home, and thank you very much for that. Nearly 3 years ago in the city of Sochi, we pledged as African leaders and as the African
Russian Federation to cooperate in a manner that is mutually beneficial and that serves the interests of our respective peoples. In the intervening years, we have experienced strong geopolitical and economic crosswinds. We continue to count the human cost of the devastating COVID-19 pandemic and its impact on our economies. As South Africa, and indeed as Africa, we are greatly encouraged by the Russian Federation's commitment to deepening collaboration with the nations of Africa. This is important as we chart a new course for economic development, growth, and prosperity, and as we seek to achieve the attainment of the Sustainable Development Goals. As South Africa, we remember with deep gratitude how the support of the people and the government of the then Soviet Union supported our struggle for liberation, as well as the struggles of many other countries and nations on our African continent. Today, our bilateral relationship remains strong. We continue to collaborate in political, economic, social, defense, and security spheres. We work closely across multilateral platforms such as the United Nations, the G20, and as members of BRICS. Our participation in forums such as this one is guided by our quest to realize the African Union's Agenda 2063 vision of economic integration and inclusive socio-economic development. As you know, and as a member of BRICS yourselves, as the Russian Federation, South Africa will shortly be hosting the 15th BRICS Summit in Johannesburg. We see this summit as an opportunity to promote enhanced global cooperation and to achieve common prosperity for the nations of Africa. The BRICS partners are significant investors in Africa. The upcoming summit will therefore give particular attention to infrastructure development supported by the new development bank, the BRICS Bank that is, as well as also supported by the African Continental Free Trade Area from a trading point of view. The African Continental Free Trade Area, once fully operational, will unlock the benefits of the continental market and generate mutually beneficial opportunities for both African and BRICS countries alike. As clearly articulated by other leaders who have spoken before me, but more especially the very wise words of President Museveni, African countries are shaping their own destinies as nation states and as a continent. Our substantial resources must be harnessed first and foremost for Africa's benefit, to grow Africa's economies and to pursue sustainable development. And as stated by others, we no longer want to be exporting ore, soil, and dusts and rocks from the minerals of our continent, but we want to be exporting finished products that have value. There must be respect also for what we do as countries, and we must stop those countries that count
their wealth, and their assets in terms of the minerals that reside in the African soil, like they did in the past when they counted their wealth. They used to count their wealth in the number of slaves that they owned that were taken from the African continent. Respect and mutual benefit should underpin what we as Africa do as we relate to other countries in the world. African countries should, as sovereign states, be able to also pursue their own independent foreign policy approaches that are not beholden to any other major global power or blocs. This second Russia-Africa summit is an opportunity to further enhance and strengthen international cooperation and partnership for Africa's development. We welcome the focus on further cooperation between Russia and Africa to promote investment, to facilitate development of value chains and boost capacity to produce and to export finished and manufactured products. The proposed Africa-Russia Action Plan for the coming years should align with the second 10-year implementation plan of the AU's Agenda 2063. This will ensure that there is coherence and that the plan is action-oriented, based on real practical interventions. We should also ensure joint monitoring and evaluation of the action plan. We need to jointly allocate the necessary funding for implementation and be accountable for concrete deliverables. Geopolitical tensions are negatively affecting countries across Africa. As part of Russia-Africa cooperation, we must repeat our call for existing global institutional mechanisms to be strengthened and reformed. Greater participation of our countries of the Global South will promote inclusiveness and engender trust. In this regard, the reform of the multilateral financial institutions, as well as the reform of the United Nations Security Council, remain a priority for us. It is totally unfair, inequitable, and unacceptable that a continent that represents 1.3 billion people continues to be not represented on the UN Security Council. In our interconnected world, we are all affected by conflict and instability in other parts of the world. We have a responsibility as nations to work for peace, to support peace building, and to lend our every effort to bring an end to conflict and war wherever it occurs. As South Africa, we are steadfast in our position that negotiation and dialogue and adherence to the United Nations Charter are necessary for the peaceful and just resolution of conflicts. It is our hope that constructive engagement and negotiation can bring about an end to the ongoing conflict between the Russian Federation and Ukraine. We want to thank you, President Putin, for receiving and listening to the African leaders who came to St. Petersburg on the 17th
of June, led by the Chair of the African Union, His Excellency President Azali Assoumani, where we discussed a number of issues that we believed could lead to a solution of the conflict. And we look forward to engaging further with you later today to hear precisely how some of those proposals can be taken forward. In conclusion, we look forward to the Russia-Africa Summit playing a key role in supporting our objectives of African integration, economic growth, peace, and prosperity. I thank you. Спасибо большое, Thanks a уважаемый lot, коллега, дорогой друг. dear colleague, dear friend. С вами солидарны в том, что We касается share your view перспектив when it развития comes отношений to the Россия-Африка. prospects of Мы с вами development в of постоянном Russia-Africa контакте relations. We и are будем constantly продолжать keeping это in делать. touch, and we will continue Сегодня, to do как я уже so. говорил, уделим As I особое have already внимание mentioned, today we will focus ситуации, on the связанной с situation Украиной. related to Что Ukraine. хотел бы сказать по поводу БРИКС. Here's what I would like to say about Значит, хочу BRICS. просто отметить, что I'd just эта like to note международная that организация this is an зарождалась именно international здесь, в organization городе Петербурге, где мы that сейчас с вами находимся. Was Впервые born здесь here in St. собрались Petersburg, лидеры where трех стран – we are России, currently Индии и holding our Китая. mission. Договорились о том, что будем встречаться на регулярной основе. Так возник РИК Россия, Индия, Китай. После этого к сообществу присоединилась Бразилия, возник БРИК, а потом и наши друзья из Южной Африки, South Africa, возник БРИКС. Сейчас южноафриканские друзья проводят саммит в ЮАР. И я желаю вам успехов, уверен, что так оно и будет. Встреча пройдет на самом высоком уровне. Спасибо большое. И я предоставляю слово президенту Республики Зимбабве, господину Mnangagwa. Mr. Mnangagwa, you have the floor. Thank you, Your Excellency Vladimir Putin, President of the Russian Federation and the host of the second Russia-Africa Summit. Your Excellency, Chairman of the AU and President of the Republic of the Comoros, President Azali Assoumani, Your Excellencies, Heads of State and Government, distinguished heads of executive bodies and organizations, Your Excellency, Chairman of the AU Commission, Mr. Moussa Faki, ladies and gentlemen, I'm honored to address this plenary session of the second Russia-Africa Summit. Allow me from the outset to express my appreciation to you, Your Excellency, President Putin, and through you to the people of the Russian Federation for the warm hospitality accorded to me and my delegation since our arrival in this beautiful and historic city of St. Petersburg. The history of Africa's development cannot be accurate and complete without mentioning the significant contribution of the Russian Federation dating back to the USSR. The Russian people stood with Africa, providing moral, technical, and material support to many of our countries as we fought to liberate ourselves from the oppressive minority colonial rule. This support and solidarity continued after independence towards advancing the development, peace, and security
of African countries. In the case of Zimbabwe, we will forever remember the Russian Federation's decisive intervention together with China in 2008 through a veto which prevented the imposition of United Nations Chapter 7 sanctions instigated by our country's Western detractors. Your Excellencies, distinguished guests, for decades, sustainable socio-economic development at regional and global levels has been hindered by the escalating threats of transnational organized crime, conflict, terrorism that encroach upon national and global peace and security. In Zimbabwe, we have a philosophy that a country is built, a country is developed, a country is ruled, and a country is prayed for by its own people. We leave no one and no place behind. Multilateralism and strengthening existing institutions, as well as having new partnerships, remain key for a just and peaceful new world order, which is unfolding. In this context, Zimbabwe commends the Russian Federation for its solidarity and support, guided by our shared aspirations and development objectives for the convening this Russia-Africa Summit. As reflected in the comprehensive agenda, this Russia-Africa Summit marks a new chapter for advancing progress in identifying areas of mutual interest. Further, this platform must give impetus to our promotion of multi-sectoral and multi-level cooperation in the fields of agriculture, natural resource development, industry, trade, infrastructure and energy development, as well as peace and security, technological and humanitarian issues. The importance of strengthening commercial and trade exchanges through business-to-business linkages cannot be overemphasized. Zimbabwe, therefore, stands ready to leverage on the presence of Russian companies at this summit to advance the modernization and industrialization of our respective countries. I wish to convey sincere gratitude to the Russian Federation for offering exhibition space for Zimbabwean companies to showcase the various opportunities existing in our economy and environment. As I've always said, Zimbabwe is open for business and a land of vast investment opportunities in agriculture, in mining, in energy, infrastructure, manufacturing, science, technology and innovation, ICTs and tourism, among other sectors. The future is digital. We in Africa need to access science, technology, innovation and invention from the Russian Federation. I wish, however, to highlight that Zimbabwe remains under illegal sanctions, which were imposed by some Western countries more than 2 decades ago, just because we had decided to reunite our people with its land. Notwithstanding this, my administration
guided by its policy of engagement and engagement, has chosen to be a friend to all and an enemy to none. But some countries have chosen to be our detractors in spite of that policy. We are scheduled to hold our harmonized general elections this year in August. International observers in individual countries are invited to send election observer missions to Zimbabwe. May I take this opportunity to reiterate that my government is ready to hold peaceful, free, transparent, fair, and credible elections. As I conclude, Mr. President, let us seize this opportunity to celebrate the enduring spirit of the Russia-Africa partnership that promises to illuminate our shared path and propel us towards a future brimming with hope, development, and prosperity for all our peoples. I think we need a more regular Russia-Africa summit of this nature. I thank you, Your Excellency. Спасибо. Большое спасибо, уважаемый господин президент. Thank you, Mr. President, dear friend. Я хотел бы отметить в связи с вашим выступлением. Во-первых, I хочу would вас like to say the поблагодарить за following in оценку response to your вклада России в remarks. First развитие and foremost, отношений с I thank друзьями you на for your африканском assessment of континенте. Russia's input Хочу также into the обратить development of внимание our на то, что relations with Africa. санкции вводятся против тех, Sanctions кто не are хочет жить introduced как раз against вот по тем those who do not правилам, want to которые play кто-то by the нарисовал. rules В этой that were связи drafted by мы someone else. поддерживаем In идею this regard, we подавляющего support большинства собравшихся the о idea необходимости of the увеличения most роли people present here Африки в about системе the need Организации to Объединенных increase Наций, Africa's с тем, чтобы role мы at the все жили United не по правилам, Nations, которые so кто-то that we написал для live by the себя, rules а that were навязывает not нам, а жили written бы by по someone else международному and праву, imposed по on нормам us, but международного rather права. according to the norms Все, of the что мы international law. с вами вчера обсуждали на двусторонней встрече, все Yesterday, we направления нашего discussed двустороннего these сотрудничества, things конечно, at our будем bilateral поддерживать. meeting, and we Позвольте will develop предоставить our слово bilateral председателю комиссии cooperation. I Африканского now give the союза floor Муссе to the Факи chairperson of the Мохаммад. African Union Commission, Moussa Faki Mahamat. Excellence, Monsieur Vladimir Poutine, Président de la Fédération Your de Excellency Russie, President Putin, President of the Excellence, Russian Monsieur Federation, Azali Assoumani, Président de l'Union des Comores et Président en exercice de l'Union Mr. africaine. Azali Assoumani, Excellence, Mesdames et Chairman of Messieurs the les chefs African d'État et Union de and gouvernement, President of the Comoros, Mesdames et Messieurs les chefs de Your délégation, Excellencies, Mesdames heads et of state Messieurs, and government, heads of delegations, distingués ladies invités. and gentlemen, Mon premier mot s'adresse à vous, distinguished guests. Excellence First Vladimir and foremost, Poutine, I would like to address Président de la you, Fédération de President Russie, pour Putin, l'organisation de ce sommet President of the Russian et pour y Federation, avoir and thank you for invité l'Union organizing africaine. this summit Je vous and for remercie en particulier inviting pour the l'accueil African chaleureux Union to it. que I vous-même, would like votre to thank gouvernement et you le for the peuple de warm Russie welcome nous avez accorded to réservé. us by you Des sorties personally, en the octobre Russian government 2019, and the Russian people. où s'est tenu le premier sommet In Russie-Afrique, October 2019, à the Saint-Pétersbourg, first aujourd'hui, Russia-Africa summit took place. beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. En effet, And today, many ce deuxième people sommet came Russie-Afrique to St. Petersburg se for the tient au second milieu d'un summit. contexte The second international Russia-Africa polarisé, summit entre autres is par la taking guerre qui se place déroule in a entre polarized le pays world hôte et son context, voisin ukrainien. characterized by J'évoque war d'emblée between cette neighboring délicate question countries. pour souligner l'importance que l'Union africaine I a would like to toujours raise this delicate attachée issue à la to paix, highlight the fondée sur importance le respect des principes immuables the African Union d'indépendance, attaches to peace d'intégrité territoriale, and de souveraineté respect des for États, territorial de integrity bon as well as voisinage et de règlement de sovereignty tous of les différends states, entre and the voisins par les principle voies strictement of good pacifiques neighborliness de négociations and et settling de crisis compromis mutuellement via acceptables et negotiations avantageux. and compromises Tels that sont would les be principes mutually beneficial.
qui inspire la position de l'Union africaine dans ces conflits These are the principles inspiring the immensement African Union dommageables in these pour les deux pays et pour le reste du fraternal monde. conflict Cette guerre doit that cesser negatively affects two et elle ne countries peut and the cesser rest que of the sur ces world. bases de justice et de raison. Les perturbations qu'elle provoque It is based on the dans principle of l'approvisionnement en justice énergie et that en we need to céréales settle these conflicts. doivent cesser immédiatement. Naturally, we are L'accord concerned sur les with the céréales supply of doit grain. être étendu au bénéfice de The tous les grain peuples du monde, initiative les Africains en must particulier. serve all countries Excellences, of the Mesdames et world, Messieurs, African countries in dans particular. le prolongement Your du précédent ladies and sommet gentlemen, Afrique-Russie, l'Union africaine, ancrée as dans part la of this logique Russia-Africa de summit, l'agenda the African 2063, Union se construit son horizon de follows the coopération logic of the ouvert sur la 2063 diversité fonctionnelle. agenda, Nos choix partenariaux sont établis à la namely double mutually lumière beneficial du critère de cooperation. pertinence par rapport à And we nos think propres objectifs that de développement partnership should be et based de la prise en compte on des intérêts bilateral des autres parties. cooperation in the name of C'est achieving dans cet our own esprit objectives que s'est without déroulé le premier detriment to sommet de other notre countries' partenariat interests. avec It la was in the Fédération de same Russie, spirit that the sanctionné par first l'adoption d'une Russia-Africa déclaration summit took fixant le place. cadre général de ce There, we partenariat. adopted a declaration À cause sans doute that outlined de the l'impact d'un framework for our contexte économique cooperation. marqué par la pandémie de la And COVID-19 given et the peut-être impact of des the manques de economic fermeté context dans la related to the programmation COVID-19 opérationnelle, pandemic, les progrès sont restés limités. and the Certes, absence of active l'institutionnalisation du work or partenariat progress, it s'est is rather matérialisée par limited. le respect de certaines échéances, Institutionalized in partnership telles que le forum économique et la mise en place d'un comité requires conjoint certain d'experts conditions, chargé de la traduction en namely activités sous establishing forme a de plan joint d'action commission des dispositions de la déclaration. that would work to implement À the juger plan des of choses sous action l'angle des réalisations concrètes cependant, adopted under the tout reste declaration. à faire et à faire Speaking vite of our si nous voulons specific garder à ces action partenariats to implement une the dynamique above-mentioned conforme à plan, l'histoire we need to be very exaltante clear de nos and very relations swift in et aux intérêts galvanizing our fondamentaux de nos partnership and peuples. giving it a new impetus Personne en to Afrique improve our relations ne in saurait the oublier interests of our peoples. le soutien déterminant de l'URSS à notre lutte Also, de let us not libération du forget colonialisme et de l'apartheid. the assistance L'Afrique, that the c'est Soviet 30 millions Union de provided kilomètres to our carrés. countries in Cela a our été fight against dit dans cette salle. colonialism and apartheid. Près d'1,5 milliard Africa d'habitants, has a surface of 30 60% des square terres million arabes non kilometers. exploitées. Over Les 1 fleuves, billion les forêts. people live in Africa. C'est un grand potentiel Rivers, en forests. ressources humaines et We have naturelles. tremendous C'est potential également when un it très grand comes to marché. human and natural resources. Excellences, Monsieur le And it is a Président, vast Excellences, Mesdames market. et Messieurs les chefs d'État et Your de gouvernement, Excellencies, ladies Le and triptyque gentlemen, heads of paix, state and sécurité, government, développement, retenu comme slogan du Forum Afrique-Russie, the peace, s'est décliné à travers security, development l'identification triad is des domaines de the slogan coopération of the opérés à Russia-Africa l'intersection des Summit and attentes de Forum. l'Afrique It is et within des the compétences same russes. spirit À ce titre, ces that domaines we need to conjointement ensure convenus that our ont objectives porté, are entre autres, reached. sur l'énergie, les infrastructures de transport et de logement, Besides, we also l'industrialisation, discuss energy, les technologies infrastructure, numériques, le commerce, transport l'agriculture, networks, la digital paix et la technologies, sécurité. Je vous ai cité trade, ce qui est contenu peace, dans la security, déclaration development. commune. L'exploitation minière moderne au moyen de la haute technologie, These la principles and transformation des ideas will minéraux, be outlined in l'exploration our joint declaration. géologique, la médecine, la science, Naturally, we l'enseignement also et le need to transfert des use the technologies necessary resources pertinentes in au medicine, regard de ces priorités. education, transfer of Sur un technologies autre in plan, order to notre give a new partenariat doit viser à impetus améliorer to la all of gouvernance these mondiale changes. et le However, renforcement our du partnership multilatéralisme should à improve travers good la réforme governance de l'architecture financière and internationale, assist la réforme du multilaterality Conseil de in sécurité des Nations international Unies relations. pour réduire l'injustice flagrante The Security faite aux Council milliards et demi reform is d'Africains fully in line with privés these des voix dans principles cette because it will instance en remedy charge the de la historic paix et de la sécurité injustice dans le monde. against all those Excellences, Mesdames et Africans who Messieurs, are underrepresented la in this fonctionnalité d'un vital tel organ. partenariat ne se Ladies mesure and pas autrement gentlemen, que par the l'évaluation de son bilan, c'est-à-dire
au repérage des activités menées entre deux sommets en lien avec les objectifs convenus. Ce deuxième sommet Russie-Afrique devrait donc s'atteler à un tel exercice d'évaluation, ce qui permettrait de mesurer le chemin parcouru, d'identifier les obstacles et d'acter les ajustements éventuels. Bien sûr, 4 ans de vie n'offrent pas la densité de l'âge de la maturité et se sont par ailleurs écoulés dans un contexte particulièrement difficile, imposant la mise en berne des préoccupations jugées moins brûlantes. Toutefois, la confiance que nous avons en ce partenariat, justifiée par cette importante présence africaine ici aujourd'hui, nous impose de privilégier une logique de recherche des résultats concrets sur toute autre considération. Pour relever les défis de tous ordres auxquels nous sommes confrontés, les actions retenues au titre de la deuxième décennie de mise en œuvre de l'agenda 2063 pourraient constituer un référentiel de négociation entre la Fédération de Russie et l'Union africaine. Certains résultats concrets pourraient être ici recherchés et obtenus. La balance commerciale entre la Russie et l'Afrique très déséquilibrée au profit de la première doit être améliorée. En effet, les indicateurs du commerce et de l'investissement montrent bien que les échanges sont en dessous du seuil de nos potentiels respectifs. L'énergie doit reprendre ses lettres de noblesse. Les différents accords bilatéraux entre la Russie et certains États membres de l'Union dans ce domaine devront servir de point de départ pour la conception d'une approche consolidée au niveau continental afin de disposer d'une énergie suffisante pour alimenter l'industrialisation de l'Afrique. La sécurité alimentaire, dont les prérequis s'affirment dans le développement de l'agriculture et la production de fertilisants à des coûts compétitifs, viendra en bonne place ici dans cette recherche de résultats concrets. Enfin, le renforcement de la coopération en matière de paix et de sécurité et de la lutte contre le terrorisme appelle des faits et moins de déclarations d'intention. Mesdames et messieurs, mon expérience de près de 7 ans à la tête de la Commission de l'Union africaine m'ont permis d'écouter toutes les sources d'opinion en Afrique. L'un des nombreux thèmes de convergence de ces opinions est celui du souhait unanime de voir les partenariats avec le reste du monde emprunter cette voie du concret, des faits, de l'impact sur le quotidien des citoyens africains. Puisse ce sommet faire résolument écho à de tels ardents souhaits. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Большое спасибо, уважаемый господин Хамад. Мы уже говорили об этом. Еще сможем обсудить ситуацию, связанную с конфликтом на Украине. Но мы, конечно, согласны с вами в том, что все противоречия должны решаться в ходе переговоров. Но проблема-то заключается в том, что с нами отказываются вести переговоры. Суть конфликта в основе конфликта лежит создание угроз безопасности России со стороны США и НАТО. А они, еще раз повторю, отказываются от переговоров по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая Россию. Да и сама Украина, а точнее украинский сегодняшний режим, отказывает от переговоров. Официально об этом заявили, и президент Украины принял соответствующий декрет по этому вопросу, запрещающий вести переговоры. Мы неоднократно говорили, я официально заявлял, что мы готовы к этим переговорам. Но мы же не можем навязывать эти переговоры. Поэтому нужно, мне кажется, вести диалог и собраться с той стороной, хотя мы благодарны нашим африканским друзьям за внимание к этой проблеме. Что касается сотрудничества между Россией и Африкой в целом, то, конечно, это мы с вами вместе работали, наши коллеги работали, наши службы работали соответствующим образом для того, чтобы все это заложить в декларацию. Мы очень благодарны и Комиссии Африканского Союза, потому что она принимала самое активное участие в этой работе. И надеюсь, что по результатам мы эту декларацию, как результат нашей совместной деятельности, в ходе подготовки к саммиту примем. Уважаемые друзья, коллеги, я
я хочу объявить небольшой перерыв. У нас много еще выступающих. Он будет небольшим, и мы начнем второе пленарное заседание в формате рабочего завтрака. Большое спасибо за совместную работу.